toàn là keyless như mình, đúng không? Không hoàn toàn không biết gì về cây cả. Thì mình có thể nói các khía cạnh khác, giả sử như là cái vẻ đẹp cái cây này, đúng không? Nó có hợp với các cái nội thất, ngoại thất của căn nhà Việt Nam hay không? Hay là mình có thể nói về việc là cái cây này công dụng của nó là gì, nó dùng để chữa bệnh hay là cái gì đó, đúng không? Thì từ cái việc là cái chủ đề là sinh học là cái cây đó, chúng ta đang đánh ra các chủ đề là thiết kế này, chúng ta đánh sang chủ đề về công dụng, về nội thất này, đúng không? Đồ ăn chẳng hạn, đúng không? Đấy, cái cây này nó được dùng để chữa bệnh thì có thể là y học chẳng hạn, đúng không? Thì tìm một cái khía cạnh nào đó trong cái 1 phút mà các bạn có thể take notes ấy, tìm cái khía cạnh mà các bạn thực sự cảm thấy familiar, comfortable và thực sự là khai thác nó. Ok. Và bản thân cái đấy thì người ta hoàn toàn có thể hiểu được nếu mà cái bản thân cái câu đó các bạn không có nhiều thứ để nói lắm. It's perfectly fine, miễn là cả khía cạnh mà các bạn nói nó có liên quan đến đề bài là được, đúng không? Các bạn lấy một đề khác, ví dụ như là miêu tả một cái đồ chơi. Alright. Thế nếu các bạn miêu tả một cái con gấu bông thì thực ra là nó không có gì để miêu tả cả, đúng không? Không thể nói là cùng lắm thì các bạn có thể nói là con đấy là con gấu làm từ bông, nó được nhồi bông vào bên trong. Thế thôi, chứ mình cũng rất là khó để có thể miêu tả nó một cách rất là chi tiết, đúng không? Cho nên mình có thể nói các khía cạnh khác, ví dụ như là em rất là hay chơi với nó và nó gắn liền với kỷ niệm này. Ví dụ như là nó có giá trị về tinh thần, đúng không? Ví dụ như có một lần em mất nó hay là thế này đó, đúng không? Những cái mà nó thực sự cho bạn inspiration, cho bạn ideas, các bạn hãy khai thác nó. Alright. Và bây giờ sẽ đến với cả cái tip cuối cùng của mình cho phần thi speaking part 2. Và cái cuối cùng mình muốn nói đó là khi phần thi kết thúc. Thì khi phần thi kết thúc này nó có rất nhiều cái mà khiến các bạn băn khoăn. Ví dụ như là khi giám khảo ngắt mình, đúng không? Thì nhiều bạn về nhà bảo speaking part 2 bị ngắt, không biết là do em nói quá lởm hay là thế nào. Hay là giám khảo đã chợt nhận ra là mình đang học thuộc ở nhà rồi. Thực ra cái việc ngắt nó rất là bình thường. Ngắt đó là bởi vì giám khảo thấy là đã hết 2 phút. Được chưa? Từ đầu giám khảo đã nói với bạn một câu rồi, các bạn không nghe thôi. Đó là you have 2 minutes and don't worry if I stop you. Ok? Đúng không? Em có 2 phút và đừng lo nếu mà anh ngắt em. Thấy chưa? Thì người ta ngắt là chuyện rất là bình thường. Ông nào về nhà cứ ra khỏi phòng thi, người ta vừa nói câu dòng dứt mồm ra khỏi phòng thi. Ôi, ngắt rồi không biết làm nào anh ạ. Các bạn hãy nghe kỹ vào, đúng không? Đấy. Và cái thứ hai khiến rất nhiều thí sinh hoảng loạn khi phần thi kết thúc, đó là cái câu round off question. Ok? Sau khi kết thúc phần thi part 2 xong, người ta hỏi thêm một câu nữa, nhưng mà các bạn đôi khi một số bạn lại có một cái expectation là mình lại phải nói 2 phút như vừa rồi, thì các bạn cảm thấy hơi rén. Không phải như vậy đâu các bạn ạ. Đó chỉ là một cái câu hỏi bồi vào thôi. Và các bạn cứ trả lời thật. Nó không cần phải dài, nó không cần phải thể hiện một cái gì nó quá xuất sắc cả. Cứ nói thật là được, đúng không? Giả sử sau khi bạn nói xong một câu là describe an advertisement, okay? Miêu tả một cái quảng cáo. Sau khi bạn giám khảo ngắt bạn xong, giám khảo hỏi thêm một câu là have you told anyone about this advertisement? Thì mình cứ nói thật là mình đã nói hay chưa, đúng không? Mình có thể hoàn toàn nói thật là no, I haven't really told anyone about this advertisement because I think everybody knows about it already and there's nothing, it's not exactly something that you use to strike up a conversation with another person, đúng không? Đấy. Kiểu như là quảng cáo thì này thì em nghĩ là ai cũng biết rồi, mà thực ra là quảng cáo mà đi nói chuyện với người khác thì nghe nó hơi kỳ, đúng không? Cho nên là em không nói với người nào cả. Thì các bạn hoàn toàn có thể nói thế, chứ không nhất thiết chúng ta phải đi từ một cái mô típ nào cả. Okay? Cái câu này chỉ là một cái câu hỏi bồi thôi. Okay? Và maybe mà cái mục đích của nó là để make sure là bạn là một người mà ngẫu hứng, bạn không có chuẩn bị trước cái câu đó ở nhà. Đúng không? Bởi vì nếu mà những cái thí sinh mà chuẩn bị trước cái câu đấy ở nhà, chuẩn trước một cái câu part 2 ở nhà, khi người ta bị hỏi bồi, người ta lại cảm thấy rất là lúng túng. Thì lúc đấy nó sẽ có một cái sự là bất hợp lý, đúng không? Tại sao cái phần thi part 2 ông nói rất là trôi chảy mà cái câu đơn giản này tôi hỏi ông lại không nói được, right? Cho nên là cái câu đấy các bạn thực là ngẫu hứng mà các bạn cứ nói thật cho mình, được chưa? Thì cái đó là những cái gì mà mình muốn gửi gắm về cái phần thi ending, cái ending của phần thi speaking part 2. Và bây giờ chúng ta hãy cùng hệ thống lại 5 cái tips hôm nay chúng ta đã cùng đi qua về phần thi speaking part 2 nhé. Năm tips về phần thi speaking part 2 của mình là: thứ nhất, trong lúc take notes thì các bạn sẽ take notes về cách phát triển ý tưởng cũng như là các cái từ vựng các bạn muốn dùng. Nếu mà luyện ở nhà, đôi khi các bạn nên luyện trả lời mà không take notes, okay? Để chúng ta luyện cái kỹ năng phát triển ý tưởng đó.
Trong phòng thi nếu một lúc chúng ta được take note rồi, chúng ta sẽ cảm thấy rất là bình tĩnh. Ok. Và nếu mà có một cái gợi ý nào nó không phục vụ cho cái câu trả lời của bạn, các bạn hãy bỏ nó đi. 4 gợi ý đấy chỉ là gợi ý thôi. Ok, tập trung vào những cái gì mà thực sự cho bạn inspiration and ideas. Ok. Cái thứ hai, nhớ là trong khi take note và trong khi nói organization doesn't matter that much. Ok, các bạn nên có một chút cái sự tổ chức, nhưng mà thực sự là không nên không cần và không nên như là một cái bài presentation, không nên quá formal quá, được chưa? Không cần phải ý này sang ý sau rất là mượt, được chưa? Các bạn cứ dùng từ đơn giản. Ok, anyways, or okay, next I guess I can talk about this, đúng không? Nó cũng perfectly fine. Đấy. Cái thứ ba, đó là khi chuẩn bị trước ở nhà, các bạn nên chuẩn bị trước những cái đề mà có thể dễ áp dụng, đúng không? Một đồ vật thì mình nên chuẩn bị mấy đồ vật đó. Một người thì mình nên chuẩn bị một người nổi tiếng, một người mình có quen thật. Một cái giai đoạn lịch sử, một cái trải nghiệm, có thể một lần đi chơi, và cái cuối cùng đó là một chỗ. Okay, so object, person, historical period, an experience and a place. Yeah, 5 thứ các bạn phải chuẩn bị trước ở nhà. Okay. Tip number 4 đó là khi chúng ta vào những cái topic mà thực sự mình không có chuẩn bị, đúng không? Thì chúng ta câu giờ ở đầu, đúng không? Một cách là có một cái lead in, có một cái phần nhận xét của bản thân về cái topic mà đề bài đưa ra. Hoặc cái thứ hai là trong khi chúng ta nói thì cái phần mình không nói được thì mình có thể rất là lướt phớt thôi, nhưng mà hãy khai thác các cái khía cạnh bên lề. Có thể là nó không trực tiếp nó vào thẳng cái mà người ta đang hỏi, nhưng mà các cái khía cạnh xung quanh cũng được. Giả sử như khi miêu tả một cái cây đó, mình nói rồi, đúng không? Nếu không biết miêu tả cái cây đó thì có thể nói về các cái công dụng cái cây bên lề, nó cũng it's fine, đúng không? Nó vẫn relevant. Okay. Và cái thứ 5 mà mình muốn truyền đạt cho các bạn đó là khi ở cuối, đừng có hoảng khi mà người ta ngắt mình, bởi vì đơn giản là hết 2 phút. Đừng có hoảng khi mà người ta hỏi thêm một câu, bởi vì đó chỉ là một cái câu hỏi bồi. Đấy, cứ trả lời như là một cái câu bình thường. Đấy, trong phần thi speaking part 1 maybe. Ok. So, đó những cái điều mình muốn gửi gắm cho những sĩ tử đang chuẩn bị kỳ thi speaking, cụ thể là phần thi speaking part 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận cuối livestream. Mình hy vọng đó là cái livestream này rất là bổ ích cho các bạn và nó sẽ giúp cho các bạn thật là bình tĩnh, tự tin để có thể chiến thắng phần thi speaking part 2 lần sau khi mọi đi thi. Wow, bạn đã học được gần 1 giờ rồi. Cố lên, hard work pays off guys. Này bạn, cố lên, học chăm quá. Tuyệt vời, giỏi, tuyệt vời, đỉnh. Thêm một tí nữa thôi, con viên từ mới học. Một từ mới bạn. Một từ mới mà bạn đã học được trong bài. Yay. Yo, study IELTS with IFO. Mày về sửa nhá Sơn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi Now It's Time to Study IELTS. Vừa rồi thì có một sự cố kỹ thuật nho nhỏ, mong là các bạn cũng thông cảm. Và các bạn có thấy là bây giờ thì nhờ bạn admin là bạn Sơn hoặc là bạn Duy có thể pin, có thể ghim cái comment của cái nhóm học IELTS không khó, là một cái group của IELTS FACE-OFF, thì các bạn có thể vào trong đó thì các bạn có thể thấy cái link đầu tiên á, thì bạn Trình Quang Trường, bạn đã comment ở trong đó, thì các bạn click vào trong cái link đó thì các bạn sẽ thấy cái nhóm Messenger ở trên Facebook. Thì với cái nhóm này các bạn có thể thảo luận cùng với nhau nè. Anh thấy lúc sáng vô trong group đọc thấy các bạn hỏi với nhau về rất là nhiều thứ. Ví dụ như là ở từ này có đúng không, hoặc là học cái này cái kia hay. Đó đều là những cái thứ rất là hay ho. Hello Senbe Jiwon, em có muốn trả bài cũ không hả Senbe Jiwon? Hello Kieran. Hello Nguyễn Thị Hà, Phan Hà. Chị Vi rất là dễ thương đúng không? Trước khi chúng ta đến với tập 8 IELTS của ngày hôm nay vào lúc 9 giờ thì chúng ta sẽ cùng đến một cái video mà anh nghĩ cái video này cũng sẽ khiến cho các bạn có được thêm nhiều kiến thức về thế giới, và đặc biệt là về accent. Mỗi một cái nước nó lại nói tiếng Anh theo một kiểu khác nhau, cho nên là miễn là bạn phát âm đúng, chứ còn đừng có quá ngại về việc là chúng ta không có accent chuẩn giống như là người nước ngoài. Cái video này cũng sẽ là một cái video rất là thú vị, để chúng ta cùng theo dõi nhé. Hello! Hi, I'm Christina and I'm from the USA. Hello, I'm Lauren and I'm from the UK. Hi, I'm Grace and I'm from Australia. Woo! Yes. Yes. Yeah, We all got different accents. we do.
The vowel sounds are The quite Rs. different. The ah, Yeah. the R's, and then the R and the R. I think the way that we end our sentences is really different. UK. They really pronounce like every like vowel sound. Yeah, exactly. Yeah. And I think enunciation, particularly of T's, at least in Australia, we turn everything into a D. That We'll depends see. where you're from in the UK if you do that. In the US, water. In the UK we say water. In Australia, we say water. Water Actually, a bottle. lot of people in the Water UK say bottle? water too. Oh yeah, yeah. Oh, and butter. But I personally say water. Depends. I suppose Or- personal preference. Yeah, maybe if I'm speaking fast, I'll be like water. Ah. It depends. It also depends where in the country you're from, because I know like also on the East Coast say water. 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 Yeah. Now my accent's kind of gone, so I'll say water. But Water. That's more like Australia. more nasally sound though, right? That's actually in really the similar US. to Australia. Yeah, it is a little similar. In the US, dog. In the UK we say dog. In Australia, we say dog. Just a little bit different. A little different. The O is a little bit different, right? Yeah. Dog. 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 Right. Dog. We don't have time. We gotta move fast. Yeah, that Give the dog seems some to be the water. theme, right? In the US, zebra. In the UK we say zebra. In Australia, we say zebra. Zebra. I'm the one left out here. I feel like it's like a challenge, like which Yeah. side Australia is going to between the two. But in the Zebra. alphabet, do you say Z, X, Y, Z? We say X, Y, Z. We say Z. I think that's why, like the Z. Z? How do you sing the alphabet? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. X, Y, and Z. Yeah, it really ruins the vibe. Yeah, Done. it's too strong sounding. In the US, apartment. In the UK, we say apartment. In Australia, we say apartment. Doesn't really sound like Apartment. the word. You don't really pronounce the T's, actually, now that I think about it. Apartment. Apartment. Oh. We don't really call it an apartment. We usually say a unit. Apartment. 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 Oh, that was good. That was good. You don't say the R, right? Yeah, the R like or the T or the AH. last T, but the RT sound is like you cut it off at the back Apartment. of your throat. Apartment. Apartment. In the US, castle. In the UK, I'm from the north, so I say castle. But in the south, they would say castle and kind of add an R sound. In Australia, we say castle. Huh. Okay, so you're like south. Yeah. South. In the US, banana. But in the UK, we say banana. In Australia, that's banana. Similar. It's kind of similar, but you make it shorter, whereas we're like banana. Banana. Why does it sound so slow? Like the English is banana. So luxurious. We're just, you know, taking our time, not rushing. Eh, aw. Banana. Eh, aw. It sounds like donkey. aw. Yeah, right. US, vitamin. In the UK, we say vitamin. In Australia, we say vitamin. Oh, Okay, girl, I see. Yeah. I feel like I'm the favorite child. Yeah, right. Like mum and dad are fighting over me. Maybe it has something to do with the context. You're going to the chemist, to the pharmacy to get your vitamins, but vitamin. I think in the US, missile. In the UK, we say missile. In Australia, I think it really depends on the person. Missile? I say missile. Depends on the person. In the US, duty. Sorry. Yeah, I know why you're laughing. Duty also means like poop, so that's why. In the UK, we say duty. In Australia, we say duty. It's your duty. Duty. It depends on the situation you're in. If I'm talking to my friends, I would say duty. It's kind of like a mix, like Judge Judy, that's how we say duty. In the US, modern. In the UK, we say modern. In Australia, we say modern. It's a mix of the two. Modern. Modern.
when they try to imitate U.S. accent, they do like a California. Oh, I do Yes. Valley Girl accent. Yeah, the Valley every Girl. time. The Valley Girl accent. I'm from the East Coast. Can you Okay. try? Modern. Modern. Ooh, is it good? That's Cali. Damn it. But yes, it's good. It's good. Modern. Modern. You do this thing with that mouth over like Your like here. facial expressions, like I'm concentrating so hard. I feel like Americans really use their mouths, like the shape of their mouths when they talk. Modern, like you really Oh, use that's- we're the like full shape of your that's mouth. true. We Whereas- don't even move our lips. Yeah, Modern. Australians speak from the back of their throat, so we don't really move our mouths a lot. We're just Yeah. talking like this. In the U.S., little. In the UK, little or little. I say little. In Australia, little, Little. little, Little. 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 That's cute. Just a little. In the U.S., we would say interview. In the UK, we say interview. In Australia, interview, Interview. 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 Oh. Little different. Little Yeah. different. Just gets With the faster. ends. In the U.S., we would say parking, but if you're from Boston, you would say packing. Ooh. It is so different. Yeah. It is really different, yeah. In the UK, we would say parking. In Australia, parking, Like, we're kind of similar, but you just make everything a tiny bit shorter, like the Yeah. parking. parking, Parking. parking, parking. Yeah, you just gotta extend it. Yeah, it's just Yeah. Australian but slower. It's like a rap. The U.S., water, butter, Harry Potter. In the UK, water, butter, Harry Potter, or water, butter, Harry Potter, depending on where you're from. Water, butter, Harry Potter. Oh, Potter, Harry. Not eh. Harry Potter. It's like you gotta get Oh, sorry. Harry Potter. water, butter, Harry Potter. Oh, Was that not okay? In Australia, water, butter, Harry Potter. So the T's are D's. T's are D's, but I think that was similar to the American one. You said Yeah. water, Water. 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 Oh, yeah. We take the D. the T to Same. D from America, and then we take the ER to an A from the UK. It's like a complete mix of the two. True. In the U.S., there are 4 bottles of water. In the UK, there are 4 bottles of water. In Australia, there are 4 bottles of water. 4 bottles of water. Yeah, 4 bottles of water. Like we would say bottle of water. Bottle of Bottle of water. water. Why do we keep going like this? I just realized like bottle of water. We're both like. It's like because it sounds like such a sound that's coming Yeah, from, like- from your throat. I don't know how to Bottle. make the noise Same. other than to move my Same. Bottle. bottle. I can't. I can't stop. I need to get like a neck brace. Bottle of water. In the U.S., it's a pity that I can't go to the party. In the UK, it's a pity that I can't go to the party. In Australia, we would say it's a pity that I can't go to the party. Yeah, it's so fast. It's a pity that I can't go to the party. It's a pity that I can't go to the party. Yeah, that was good. That was really good. Wow. In the U.S., can I ask where the hospital is? In the UK, can I ask where the hospital is? In Australia, can I ask where the hospital is? I'm dying. Can I ask where the hospital is? Yeah, can you imagine like I'm British and I'm like, can I ask where the hospital is? Don't have time for that. I'm dying. no. Need to ask where the hospital is. Ain't nobody got time. Really Yeah, fun. Really interesting. Yeah. And I think I could never really do like an Australian accent, and I think I'm learning today. I will teach you. Thank you. I found it really interesting that in the US there are so many different accents. Like we have a standard many. accent, you have East Coast, Yeah, West Coast, South, and then in the UK you have, you know, from the north and from the south. But Australia, we just have really just one accent. It was fun. I like they're all very slightly different. You're just again shortening Yeah. everything. Yeah. Gotta go But fast. the Irish influence on like the East Coast accent is really interesting, and I can Yeah. hear it like a little bit. So today we went over some different accents from the US, UK, and Australia. If you enjoyed the video, please
make sure to like and subscribe to this channel. Thank you. Bye. Now it's time to study IELTS. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã vừa xem một cái video, và trong cái video này thì chúng ta cũng đã thấy được là tiếng nói và ngôn ngữ nhiều khi nó đa dạng lắm. Tiếng Việt mình cũng như vậy thôi. Quan trọng là mình thấy cái gì dễ nghe và mình tiếp xúc nhiều với nó thì mình cũng sẽ thấy nó dễ dàng thôi. Có rất là nhiều người ngày xưa lúc mà mình mới từ trong miền Nam mình ra Hà Nội làm việc cách đây đâu đó khoảng chừng 10 năm về trước, thì lúc đó mọi người cũng nói là tiếng của mình lúc là giọng miền Nam nó cũng khó nghe. Đó, thì nhiều người Bắc thì nói giọng miền Nam khó nghe và nhiều người Nam nói giọng miền Bắc khó nghe. Nhưng mà bây giờ nếu mà các bạn thử hỏi một cô gái miền Bắc á, thì sẽ nói là mấy đứa con trai ở trong miền Nam nói giọng mềm, rồi nói giọng rất là dễ thương, rất là cuốn. Còn các bạn gái miền Bắc á, thì lại nói là các bạn trai ở các bạn gái ở miền Nam thì nói là con trai ở miền Bắc nói thu hút quá, không thể nào mà rời tai được đó. Cho nên là mình nghĩ là cái sự đa dạng của cuộc sống này nó thú vị, và một khi mà bạn thấy được trên thế giới này có nhiều sự đa dạng tức là bạn vẫn còn may mắn. Cho nên là hãy cứ embrace cái diversity, hãy ấp ôm cái sự đa dạng đó để cho mình có thể đi cao và đi xa hơn nữa nha. Ở cái đoạn video vừa rồi thấy là giọng Anh ở mỗi một cái vùng nó còn khác nhau, giọng Anh Mỹ của mỗi vùng nó còn khác nhau. Ví dụ như là các bạn thấy ở vùng Manchester thì nó sẽ phát âm là Manchester đó. Và có nhiều từ ở trong tiếng Anh Mỹ nó sẽ khác. Ví dụ như là Illinois là một cái bang á, mặc dù ở sau nó có chữ S mà các bạn không được phát âm chữ S. Ví dụ là như vậy. Thì cái sự đa dạng của ngôn ngữ nó khiến cho chúng ta cảm thấy mỗi một ngày mình học một cái ngôn ngữ mới thì cũng là một điều hay ho. Ví dụ như là các bạn thấy trong tiếng Tây Ban Nha những cái từ mà bắt đầu bằng chữ V á, thì được ra đọc nó là chữ B. Đó, ví dụ là Valencia thì phải đọc là Valencia. Đó, thì đó đều là những cái điểm rất là hay ho của ngôn ngữ. Như là mấy bữa trước mình có chia sẻ với mọi người một cái cuốn nhật ký mà mình cũng đã đem theo trong cái hành trang của mình cũng khá lâu rồi, từ Đan Mạch trở về. Thì mình quyết định là mình sẽ sử dụng cái cuốn nhật ký này để ghi lại những cái cảm xúc thời mà mình đi học ở IPC. IPC là một ngôi trường rất là đặc biệt, nó nằm ở Đan Mạch, và cái môi trường này nó sẽ tạo cho bạn cái cơ hội là có thể học từ 4 cho đến 6 tháng để hiểu thêm về một cái ngành nghề nào đó. Ví dụ như là ở Đan Mạch sau khi bạn học xong cấp 3 thì bạn có thể either là chọn học tiếp lên college, nhưng mà bạn có thể có một option khác là bạn học ở một cái trường gọi là Fork High School. Fork là F-O-L-K. Đó, Fork High School là một cái hệ thống giáo dục đặc biệt của Đan Mạch và của những cái nước ở khu vực Bắc Âu hay là Nordic á. Thì lý do tại sao nó đặc biệt là bởi vì đối với cái hệ thống giáo dục này á, thì các bạn sẽ có một cái khoảng thời gian ngắn để học về những thứ rất là chuyên ngành. Ví dụ là các bạn có thể lựa chọn học Fork High School về sport, về thể thao. Các bạn có thể học Fork High School về business, học về kinh doanh, Fork High School về arts, học về nghệ thuật, và nhiều những cái trường nhỏ khác như vậy nữa. Và International People's College là một cái phiên bản Fork High School của phiên bản quốc tế. Ở đây thì mình được học, nó gọi là boarding school, tức là ở ngay tại trường luôn. Cái phòng của mình ở cái African Corridor, tức là mỗi cái hành lang thì nó được gọi theo một cái châu lục khác nhau. Thì mình ở cái hành lang African Corridor. Thì ở trong cái hành lang này thì cách cái lớp học gần nhất của mình đâu đó chỉ khoảng chừng 10 giây đi bộ thôi, rất là gần luôn á. Và ở đây thì bạn được sống trong một cái quả bong bóng, và quả bong bóng đó thì rất là nhiều bạn bè đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới, giúp cho chúng ta có thể hiểu được thêm về thế giới, hiểu được thêm về cái cách mà thế giới này vận hành như thế nào. Và về bản chất thì nó sẽ được phân ra làm 3 nhóm môn học. Nhóm môn học đầu tiên là nhóm môn học liên quan đến cái việc mà bạn hiểu về thế giới như thế nào. Ví dụ như là environmental studies, hoặc là các bạn có thể học về current affairs, tức là cách đọc tin tức. Các bạn có thể học về development, social development, tức là cái sự phát triển của xã hội như thế nào, hoặc là những cái vấn đề của thế giới đang gặp phải là gì, những mục tiêu thiên niên kỷ là gì. Sau đó thì bạn có thể học những cái kỹ năng khác. Ví dụ như là bạn có thể học về filmmaking nếu bạn chưa bao giờ làm phim. Bạn có thể học về photography nếu bạn chưa bao giờ chụp ảnh. Bạn có thể học về choir, hát ở trong một cái dàn hợp xướng. Bạn có thể học band playing, nó là những cái thứ kỹ năng rất là cá nhân. Hoặc là bạn có thể học những cái kỹ năng ví dụ như là design a project and run a project, kiểu như vậy, project management. Thì đều là những cái môn như vậy mà nó có tới mấy chục môn cơ. Và bạn phải lựa chọn là bạn sẽ phải học môn này hoặc là bỏ môn kia. Cái việc mình học môn gì nó cũng là một cái thứ rất là hay. Và cái độ tuổi nhỏ nhất ở vào cái trường này thì là 17 tuổi.
Và lớn nhất thì như là người bạn mà chúng ta sẽ chuẩn bị gặp gỡ ở đây, đó là cái câu chuyện về Global Citizenship. Và như các bạn có thể thấy ở đây sẽ là cái câu chuyện mà mình sẽ mang đến cho các bạn một người bạn. Người bạn này cũng khá là lớn tuổi rồi, 70 mấy gần 80 tuổi rồi, nhưng mà vẫn đi học ở trường IPC, bởi vì bà tin rằng cái cơ hội đối với thế giới luôn luôn rộng mở, và việc mình gặp gỡ thế giới cũng là một cái cơ hội để cho mình có thể giao tiếp và mình mở rộng thêm tầm mắt của mình. Ví dụ là bạn thức dậy bạn thấy ở xung quanh mình là giường, là nhà, các thứ, thì cuộc sống của mình nó gói gọn chừng đó thôi. Nhưng mà nếu mà bạn sống ở một quốc gia khác, hoặc là thức dậy ở một cái trại mùa hè xanh, hoặc là ở một cái camp về tình nguyện gì đó chẳng hạn như vậy, thì các bạn sẽ thấy cuộc sống của mình tự động nó mở ra theo nhiều cái hướng khác nhau, theo nhiều cái chiều khác nhau. Mình sẽ đọc cho các bạn nghe một cái đoạn trích ở trong cái cuốn sổ này của bà Danstedt gửi cho mình nha. Mình tin rằng là các bạn cũng có thể hiểu thêm về nhân vật khách mời tối nay của chúng ta. Đây. Dearest Tada, you have been a very special friend to me at IPC. Even though others often needed your techno expertise, you found time to get me acquainted with my iPad and deal patiently with my frustrations. You have a calm nature, dùng từ hay quá, a calm nature, and a generous spirit. You love dogs and other funny creatures, and you care about old grandmas. Your family must be very proud of you, and rightly so. I've really enjoyed the lesson we've had together, especially the drama session. Ngày xưa là mình học với lại bà Margaret môn drama, tức là môn kịch nghệ, là các bạn sẽ được đóng kịch. Và cái môn này, cái triết lý của nó là các bạn cứ be foolish and be crazy, điên khùng nhất có thể á. Thì nhiều người ta cứ sợ là mình bước ra công chúng, hoặc là nhiều bạn cứ sợ là khi mà mình bước lên trên sân khấu hoặc là đứng trước lớp á, mình thiếu cái sự tự tin, mình nghĩ là tôi không có nói giỏi, hoặc là tôi làm trò hề, hoặc là tôi khiến cho nhiều người buồn cười. Nhưng mà đó chính là cái trở lực rất là lớn để cho các bạn không có bộc lộ được bản thân mình. Biết đâu đằng sau một cái gương mặt căng thẳng, biết đâu là đằng sau một cái gương mặt sợ hãi thì là một diễn viên kịch tài năng, một cái nghệ sĩ của tương lai thì sao. Hoặc là ít ra khi mà mình học drama hoặc là mình có thể đóng kịch, thì chúng ta cũng có thể thấy là những cái năng lượng của mình được giải phóng một cách nhiều nhất có thể. Chúng ta sẽ có được nhiều những cái cơ hội để có thể giao tiếp với bản thân. Cái tập này là tập Think Out of the Box, và cái chủ đề này cũng là một chủ đề mà anh nghĩ rằng các bạn cấp 2 và cấp 3 cũng sẽ rất là trăn trở. Trăn trở bởi vì là liệu mình đã bao giờ nghĩ ra ngoài chiếc hộp hay chưa? Mặc dù đây là một cái idiom rất là phổ biến, nhưng mà cái việc nghĩ ra ngoài chiếc hộp nó sẽ giúp cho các bạn kích hoạt được sự sáng tạo của mình một cách tốt nhất, và luôn luôn đẩy mình vào cái thế là tôi phải sáng tạo, tôi sẽ nghĩ ngoài cái hộp, bởi vì tôi muốn làm người khác biệt. Cái sự khác biệt ở đây là cái sự khác biệt mà bạn sẽ cảm nhận được rõ nhất, chứ không phải là cái sự khác biệt mà bạn show ra cho mọi người. Ít nhất mỗi ngày hôm nay mình thấy là mình học được thêm một thứ, mình đẩy thuyền được đến xa hơn cái là hành trình tiếp theo của mình. Đó thì đó cũng chính là những cái thứ mà mình mong muốn để cho các bạn có thể có một cái tinh thần think out of the box. Giống như là bà Margaret Danstedt cũng tương tự như vậy. Thường là phải đến 80 tuổi là người ta ở nhà không có đi đâu hết á, mà bà vẫn travel around the world. And then năm 2000, anh nhớ là năm 2016 thì Danstedt đến Việt Nam, và anh hỏi là có muốn tham gia cái show 8 IELTS không, bởi vì là đây là show về tiếng Anh, nhưng mà mày sẽ được học rất là nhiều, cũng như là mày sẽ truyền động lực cho rất là nhiều bạn trẻ. Các bạn nhớ nha, bà thì rất là già rồi, tuy nhiên là bà cũng mong muốn trải nghiệm rất là nhiều thứ, và các bạn sẽ được nghe một cái thứ tiếng Anh nó hơi khó nghe một chút. Đây là thứ tiếng Anh của vùng Kent, một cái vùng ở phía bắc London, và sự đa dạng đó chính là cách mà chúng ta có thể hiểu được, cảm được bất chấp ngôn ngữ đó là gì. Tuy nhiên ngôn ngữ luôn luôn là một trong những cái thứ rất là cần thiết, một cái công cụ để cho chúng ta có thể đạt được mọi mục đích. Tập này chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều bất ngờ, và đặc biệt là trong phần Voice of the Week cũng như Study IELTS sẽ có những bất ngờ vì đây là tập cuối cùng của 8 IELTS mùa 1. Các bạn sẽ được gặp những cái chi tiết rất là Việt Nam. Biết đâu đó ở trong 83, 84 người đang theo dõi ở đây, các bạn sẽ có cơ hội đi xa và có thể giới thiệu về những nét văn hóa Việt Nam đặc trưng đối với thế giới. Bạn có thể làm điều này ở trong phòng thi IELTS chắc chắn rồi, bởi vì examiner là người nước ngoài. Hãy chia sẻ những gì bạn biết về văn hóa, bởi vì văn hóa luôn luôn là một cái cội nguồn ý nghĩa nhất của ngôn ngữ và của tình yêu. Chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Out of the Box và cùng tự hào về văn hóa, cũng như là sẽ có những cái câu chuyện về Global Citizenship, một cái tinh thần của những công dân toàn cầu sẽ được lan tỏa như thế nào. Chúng ta sẽ cùng đến với khung giờ tiếp theo cùng với 8 IELTS tập này với chủ đề là Think Out of the Box nha. Các bạn đã chuẩn bị giấy bút chưa? Bởi vì sẽ có rất là nhiều thứ hay ho được chia sẻ đó. Cả lớp sẵn sàng, giấy, bút, học. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 8 IELTS tập này các bạn nha.
We have Margot, who's here in the studio with us. Hey, welcome to another episode of IELTS. And you might be wondering why we're not in the regular setting. Well, we are in the studio, but you know, I need to get out of this box. And if you haven't already guessed, the topic today is out of the box. It's on creativity and living life differently. And you know, I really have a special guest today, and we are at a different section of the studio because we also want to live out of the box and we want to think out of the box, and we're doing the show in a different way. This is our guest. She's an example of living out of the box and being creative and learning constantly. So we're going to talk to her. Let's go. As you can see, we no longer have the regular chairs and tables that we normally do. Right now we're sitting on top of a mat. In Vietnamese it's called chiếu, and we're going to talk today in a very unconventional style. It's in a very Vietnamese style because we have a special guest today. We have Margot, who's here in the studio with us. Hello. And Margot traveled here all the way from the UK. And the reason why we have her here is because she is continuously learning, and she's always trying out new things, and you know, she's going to have some really good stories to share with us. All right, before that, I'm going to, invite you to drink a cup of tea. Oh, thank you. So I'm going to pour you a cup of Vietnamese tea. That's good. So in Vietnam, we always love to have our tea sets in small, little, tiny cups like this. Yes. Thank you. Yeah. In Vietnam, we always pour tea to invite people into our house. Yes. And whenever we make new friends, tea is also, we call it trà tâm giao, meaning Yes. with tea we can speak from the heart. I see. All right. It's so a good custom. cheers. Cheers. How does that taste? Strong. Very strong, huh? A little bit bitter, but after the bitterness, you can taste the sweetness. Yes. It's Yeah. different. It's very different from English tea. Tell us a little bit about why you came to Vietnam this time. I came to Vietnam because I was curious about Asian countries, and I had talked with Asian people at a course that I went on in Denmark. I met a lot of interesting people from Vietnam and other Asian places, and I wanted to see if Asia was so very different from Europe. Mm-hmm. And my particular friend that I came to see as well. And I know who that particular You do? friend is. Yes, he's the producer of this show. That's and it, yes. And that's how we got you to be on the show. So thank you for coming. And I do know that you're a big learner. I am. You learn every day, and you used to teach people Yes. as well. So how is it different now compared to you when you were 20 years old? It's different because I'm not working towards a particular goal now, but I'm having fulfillment in finding out different things. When I was 20 years old, I was busy having a family. Yeah. We had family problems when I was a teenager, and it meant that my education was stopped. I had to leave school and work for my living. So it wasn't until I was married and in my 20s that I thought it's time to finish my education that wasn't finished before. And that's when I looked around at possibilities, did sufficient examinations then that I hadn't done at school in order to get into a college for teachers. Mm-hmm. And that's what I did in my 20s, and I was able to do that and bring up the family at the same time, thanks to some help from my husband. So why do you still continue to learn and explore new things? Because I think it's never a time to say that's enough, you've learnt enough, because there's always something new. Quite often you might hear an interesting program on the television and think, well, I didn't know anything about that, how do I find out? Mm-hmm.
you have time for hobbies when you're older and you haven't got a family at home anymore. You have time to develop your hobbies and learn more about the things that you like to do. And how young are you this year? I'm 77 at the moment. You're I should be 78 in the autumn. Oh, you're 77 at the moment, Yes. and you started learning because during the later years Because I had more time and there were things that I thought that I hadn't developed within myself. I still had more potential. I know that at IPC you did this very interesting course, Yes, and you jumped right into a group of youngsters. yes. How was that experience for you? It was brilliant. Yeah? Was it difficult for you to mingle with all of these young people? Not really, no, because we were all new to the subject and all discussing things in our lecture time. I didn't feel awkward, and the young people made me feel just as if I was one of them. That's great. So now that you're out of IPC and you're probably going back in the summer, I Yes. heard that your schedule is packed nowadays. What does your schedule look like on a daily basis? On a daily basis, what do? I have different things that I do each day. For instance, on Tuesdays, I take a disabled friend along to an art group, and I've been teaching her how to do painting because she's lost the use of her right arm. So she's had to learn everything from scratch with her left hand. Yeah. So I've gone through the stages of her building up from colouring and drawing and painting, and she's getting on well, and she loves to go to that class. Yeah. And I go to the rock choir class as well on The Tuesdays. rock choir class. Rock choir, So you yes. sing rock music in Yes. the choir. Wow, wow. And then what else do you do? Well, I have been doing Spanish on Wednesdays, but it's finished for the year at the moment. I don't know whether I'll go back to it. I just wanted to learn basic Spanish, mainly so that I could read messages that I have on Facebook from some of my South American friends from IPC. Yeah. Some of them are posting in Spanish, so it's nice to be able to read what they're saying. You know, I love that, you know, your source of learning, yes, you learn for yourself, but it's also because you want to communicate better, you want to That's right. understand better Yes. your people around you. I think that's very, very lovely. So I do know that at IPC, you guys make rain together. We do. Yeah. Do you mind showing us a little bit of how we do that? I think we could do that. All right. And then later on we can ask the Yes. crew to come up and perform something. All right. So Right. okay. So how do we make rain? We make rain in several ways. Okay. We can start a rainy day by making a simple noise with our hands. Yeah. We can go on to some clicking, So that's the leaves rustling, and then we Yes. get a little bit of the little trickle, bit of some trickling drops of rain. hitting our rooftop. Yes, maybe we can have a few. And as the rain is getting harder, we can come in with slapping noises. Okay, this is the rain beating against the leaves. Yes. We hear the leaves rustle some more. The thunderstorm's coming. And when it's really at the height of the storm, we want some banging going on. Standing, we could do that with our feet if we have some heavy shoes on, otherwise better with hands. Yeah, and we have the crowd, and then it trickles less. And then as the rain ceases or slows down, then we go reverse the movements, yes. We go to the clicking and then the... Now the leaves rustle back again. Yes. And then we have the drops. Couple of remaining a drops. couple of little splashes here and there. Splashing on the sidewalk, splashing on the rooftop. I wonder what it'll be like to have the whole big group, the big crew, Yes. do all this together. I think it's going to sound really good. It sounds better with a lot of people, yes. Yeah. So, should we have the crew come up and try to perform try. something together? Yes, let's All right, try let's that. do that.
All right, that was a lot of rain. We did make it rain with all of our hands and our legs and our feet. But of course, the rain will need to go because we're going to go back into the house and we are going to enter back into a Vietnamese household. Let's see what the Vietnamese household offers. Next on 8 IELTS, Margaret will have her first time ever experience the dinner in authentic Vietnamese style. Let's see how much she enjoyed this out-of-the-box experiment. And also, with the IELTS Marathon Challenge, you will have the chance to witness an English native speaker with the first time ever IELTS challenge of her life. Hey, it's all coming up for you right now. Okay, we're now back to the Vietnamese household and we're going to have a little dinner. It's a traditional Vietnamese dinner. Shall we have the hot dinner traditional style? Thank you. Ooh. My goodness, Okay, I got it. There we go. that's a feast. It does look like a feast, doesn't it? Well, let me introduce a little bit. So in Vietnam, most people eat on the mat and most people eat with this little tray here. And this tray normally serves the whole family. And for Vietnamese tradition, normally we have at least 3 dishes. A vegetable dish, a meat dish, a soup dish. At least 3 dishes. Rice is not included, and then we have condiments. So this is a condiment. It's salted vegetables, and then we have our dipping sauce. So over here, you know, we have the soup. This is made from mud crabs. Yes. Yeah, mud crab soup. And then with Vietnamese spinach. And then we have our long beans. This you're probably familiar with. This is our boiled pork and our fried fish. So this is actually quite an exuberant dinner because we have 2 meats. Normally it's just 1 meat. Yeah. Perhaps I'd better try something All right. like that. So how it works in Vietnamese culture is that, you know, the host of the house will always serve the guests. So the guests don't serve themselves. I see. And the host will always give them food. And then when their plates are finished, we will top up the food. Yes. So, and this is your chopstick if you need it, and you can just drink the soup from the bowl. And then the chopstick is for your vegetables. This might be tricky, drinking soup with chopsticks. Can manage to pick things up. Yeah, in Vietnam we just drink it with the bowl, so we just sip it as if it's a cup. That's very nice, thank you. All right. Would you like to try another one? Something else, or is that good? What sort of fish is this? This is a river fish. Yes. But so this one has both the roe and the meat. Let's see what that tastes like for you. Thank you. Careful, there might be some bones there, but I don't think there is any, but just in case. I hope there's no bones in there. I hope I picked up the bones. No, that was lovely, thank you. All right. Yeah, so that's the fish, and then the rest. So in Vietnam, this is something that's quite interesting as well. Yes. It's quite adventurous. They look a little bit like chestnuts. They are not chestnuts. They are in the same family as the eggplant, but they are round and they are green and they've been salted. Ah. Yeah, it's quite an acquired taste. So I don't know if you want to try, but I think it's very Vietnamese. A lot of Vietnamese people eat this. Okay, I'll try. All right. I like your. Okay, that's your chopsticks. Thank you. Yep. You're gonna bite into something quite pungent and quite strong. Right. And quite salty and soury. Does it taste like the pickle? Yeah, it's an acquired taste, isn't it? Very salty and not exactly sour, but it's quite pungent. It's like a burst of flavor all at once. Eh? yes. Yeah. What's your favorite? What's your least favorite, and what's your favorite? I think the mud crab was my favourite out of those, and next the fish, and least is this one. Yeah, you know, you're so adventurous, and I love that about you. I think, you know, you're always willing to try new things. Try something once. Yeah. Yes. So, is there an advice that you might want to tell, you know, younger people who are, you know, right now a lot of people have a lot of fears. You know, they're fearful of doing something risky. They are fearful of going out of something comfortable. You know, they're fearful of, you know, other people's judgments. What do you say to, you know, the young people nowadays? I would say to them,
be self-assured. Believe in yourself, believe that you can do things, and get on and do them. Get on and do them, right? And always continue to learn. Never Yes. stop learning. Never stop trying. That's right. Yeah, Persevere. If something is difficult, persevere, and you'll get there in the end. absolutely. I love that. I love that. Thank you. And talking about trying something new, we have this game that we always do on the show. It's called the 8 IELTS Marathon. Yes. And you're not going to run a marathon, but you're going to be participating in some of the challenges Right. put forth by the show. Yes. And it's going to be an experience that a lot of the non-native English speakers have to go through to get their English certification. I see. So would you like to try it? Yes, why not? All right, let's try it then. Okay. You're back with us. This is the 8 IELTS Marathon, and you've seen many, many marathons before, but this is going to be very interesting. We have Margot right here with us, and she's going to help us complete this 8 IELTS Marathon. All right, are you ready? I'm ready. Okay, for the first challenge, we're going to have to work in a team. Yes. And I'm going to have to guess several items that you put forth. And these are the items that you think are very important in a person's creativity. And it's very important to help the person, you know, always try and strive to learn new things. Yeah? Yes. Okay, so I'm going to close my eyes now, and I'm going to basically listen to whatever description you give me. Okay. Okay, 1, 2, 3. I'm closing my eyes. You want to stay quite healthy while you're studying, don't you? Yes, I do. Sometimes in between meals, you might need a tasty snack. I think this is a banana. You're right. It is Banana. definitely a very tasty Banana. snack. Do you like bananas, Margot? I love bananas, yes. Me too. Me too. I think they are a great source of potassium, great source of dietary fiber, and it's really good for people who work out nowadays. Yes. You can sometimes get a little bit out of shape. Yes. You're not doing enough exercise. Oh, yes. Can you think of something you could have in your study room to help you? Oh, this would probably be a fat buster, a massage chair. Yes, and an item that helps you to move is also important. Oh, I hear a little bit of a clanking kind of sound Yes. there. I think it looks like a spinning platform, maybe? Yes. Right, with near enough. Oh, that's what it is. Okay, thank you. It's really great. And you know, it was so soothing to listen to your voice. It feels like I'm listening to a movie. It's great. Thank you. Yay. And you're going to go on to the next challenge, which is the Yes. picture-taking challenge. Yes. Why don't you step on over and take your picture? And this Let's see is if I can actually take one of the things that myself. all the contestants will need to go through when they do their IELTS exam. Okay, I hear the beep. Will we have the perfect picture? Get level with the camera. You shouldn't lean on the platform. You should just let's see. Let's see if that Let's see if picture I've got is my right. head in. You want to see your picture? I think it's a beautiful picture. Oh, there it is. You Oh, got yes, it. We I've got the it in. picture. Good. All right. So let's listen to the first challenge, the headphone challenge. You will hear a tour guide welcoming a group of visitors to the British Library and telling them about the library and what they will see there. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to your very own tour of the British Library on this lovely afternoon. My name is Tony Walters, and I'm your guide for today. Well, here we are, standing at the meeting point on the lower ground floor, just to the right of the main entrance. I've given you all a plan of the building so that we can orientate ourselves and get an idea of where we'll be going. Now, outside the main entrance, you'll see the wide piazza with the stunning sculpture of Newton. The sculptor was Paolozzi, but it's based on the famous image by William Blake, and it's definitely worth a closer look. On the other side of the piazza from the statue is the conference centre, which is used for all kinds of international conventions.
We'll take a quick look inside at the end of our tour. Looking ahead of us now, you'll see that we're standing opposite the staircase down to the basement, where you'll find the cloakroom. And to the left of that, we have the information desk, where you can find out about any current exhibitions, the times of the tours, and anything you need to know, if you don't have a tour guide. As you can see, on this lower ground floor, we also have a bookshop. That's the area over to the left of the main entrance. You'll be free to browse there when we get back to the ground floor. I found a bookshop. So the bookshop, B. B is 3. That's absolutely correct. You're on to the next section. And now you need to pick 3 underlined words and give 3 synonyms for those words. Portrays we can have instead of gives. Portrays. Use on petrol. Use on, Yes. on petrol. Widely believed. Widely believed. Yes. That's correct. And you're on to the final challenge on this TB monitor, and you have to read the following paragraph and get 1 sentence fully recognized by the robot. Let's start. Jack and Jane embark on a quest to find the elusive fountain of youth, only to discover that the captain and his daughter are after it too. The captain travels to London to locate the person who has been impersonating him. The imposter has reportedly been recruiting a crew to search for the legendary fountain of youth. He and other teammates plot to steal the chalices from the nearby Spanish camp. You're off to the next challenge. You completed that challenge. You can take off the headphones right now. You can put it back. And let's head on over here. Wow, it's great. You know, you completed everything so well, but that's expected because, you know, you've been teaching for such a long time, and you know, you also taught English for a really long time in the UK. Yeah, so it's so great to see. It's so beautiful to see you do that test right there. All right, so we're going to embark on a final challenge. It's called the Sneak of Shame challenge, and we're going to have 6 letters that are scrambled up, and you got to find those letters in your path towards me. You're going to stand at one end, I'm going to stand at the other end, and we're going to play a game of statues. Yes. Yeah, and on the count of 3 I'm going to turn around and you have to freeze in whatever position you were in, okay? Until you pick up all the letters and convince me to give you the last letter, because I have access to the last letter. Okay, and then we're going to try to unscramble the words together. Okay. All right, let's go on to the next game, shall we? Yes, let's. Okay, Sneak of Shame coming up next. All right, this is the Sneak of Shame with Margot. Are you ready, Margot? I'm ready. All right, let's start. Set, go. 1, 2, 2, 2.5, 2 3/4, 3. Only 1 letter left. 3. Wow, you got all the letters. Let's see how long it takes you to reach to the H. Not 1, 2, 3. 3. Oh, you're so close. 3. Oh, okay, you got me. All right, Margot, what letters do you have? Let's see what we have. We have an R. Okay. And an I. And an I. A T. A T. Ooh, that's a rich. A P. That's a P. That's a rit P. And an S. That's a rit P S. Remember, I still have the last letter, but you have to convince me to give it to you. Let's see what we could make with that. Yep. St. We could have a strip. If your letter was an E, we could have a stripe. If my letter was I don't think that would help very much. My letter is actually not an E. It's an I. It's an I. Yeah, it's an I. Ah. That's a very intelligent now, way where to can convince me to give you the letter. Where can we put the I? I wonder. Pure. Ah, what about
Spirits. Ooh, it looks like spirit. Yes, it does look like spirit. There we go. We have spirit. You know, that's actually one of our fastest, scrambling sessions ever. Yeah, on the show. So thank you. Yes, we have spirit. Good. So, to sum up today's session, and to speak to all the viewers watching our show who are very young, who are very passionate, who have a lot of inspiration, what do you wish to tell them when it comes to living or thinking out of the box? Don't give up. If one thing seems too difficult, find another way to approach it. Always look for other examples of ways to do things and strive for the highest place. It's been quite a pleasure meeting you and seeing your positive energy, seeing your love for learning, and to see that kind of happiness and optimism that's in you. I think it's really, really inspirational. Yeah, and I hope that when I'm 70 years young, I will be able to have the same energy as you are. Yes. Yeah. All right, so thanks so much, Margot. But of course, before we actually end your section, we actually have a present to give you. Oh, that's very nice. May we have the present, please? All right, so this is basically something that we have for you. First of all, we have a Tam IELTS Oh, that's great. pin for you to wear. Lovely. I should put it on straight away. Yes, we would love to see you put it on. And then for the next gift, we have a calendar. A calendar. A 2016 calendar for you to display in your study. Yes. It is the VTB7 calendar. Good. To remind you, we are a learning channel. Yes. And to remind you that we are also on the quest to learn and to also encourage people to learn. Good. And of course, the last thing, guess what's inside this box? Note paper. Note paper. It might be, here, you can put the calendar in here so that it's easy to carry. But this is, it's very pretty. Yes. And it's actually the Vietnamese traditional dress. Oh, wonderful. That we would love for you to try. Yes, I'd love to try that So on. this is the color brown. It is one of our favorite colors, and then the pant is white. Yes. You can try the pants at home. Yes. But let's try the outside here right now. Okay. Okay, so we have, I hope that this fits. So the outside is basically the Vietnamese traditional dress. It has high collar, and the older you are, the higher the collar goes. Yes. So this one is a low collar, so it means you're quite young still, and it's quite a modern version of the outside to keep you cool. Yes. And the outside is normally made of silk or satin. Yes. And it's often designed with flowers or whatever kind of designs. And let's see how it looks on you. Let's have a look. Yeah, it's the perfect length. Wonderful. Wonderful. I hope you get to wear this in the UK when you're back home. I will, yes. And remember Vietnam and come back. Indeed. All right, and remember Tam IELTS, the show that you're on. So I'm going to put this back into the bag for you. All right, so it's been such a pleasure, and thank you for being on the show with us. It was my pleasure. And next up, we have the idioms of the week section. So, Margot, what is an idiom that comes to mind? What about look before you leap? Look before you leap, and that is to indicate to always consider your decisions before you make them, right? Yes. Right. Yes, don't make decisions in a hurry. Absolutely. Okay, thanks so much, Margot, for being on the show. And we have more idioms coming up in the next section. So stay tuned and watch and learn and think out of the box. Idiom of this week. Bird in the hand is worth two in the bush. It is better to have an advantage or opportunity that is certain than having one that is worth more but is not so certain. Next on Tam IELTS, save on the best things for last. The last part of Tam IELTS promisingly brings you much surprise and excitement. Star to IELTS of this episode, no other than our beautiful host Phoebe will be the first time ever confront with the examiner in the real-time IELTS speaking test. What will happen at this special session? We save it for you. Right up next.
Hey, welcome back to the studio, and we have Dan Reup back with us. And throughout the episodes, you've heard him speak a lot about IELTS tips, writing tips. You've heard him speak about his comments on, IELTS speaking delivery. And today, I think Dan's going to talk more about his personal belief in thinking out of the box. So let's talk to him a little bit about that, okay? Yeah, so we've never really had a chance to speak about yourself a lot of the time. So, how do you think out of the box, and what are some of the examples where you've thought of out of the box? Well, I'm very lucky because my career as a teacher actually requires you to think out of the box every single day. Because if you just do the same old lesson every single time, you'll probably get a lot of complaints from your students saying it's boring and we need to be more engaged, etc. So I'm very lucky in that it forces me to think outside the box for almost every day of my life, I think. And how is your box defined? Is it defined based on your culture? Is it defined based on, I don't know, like the location where you live? How? I think a lot of it's cultural because basically the box is what's considered normal, the norm. So first of all, I think, thinking outside the box might mean not exactly following the rules of your culture, but maybe just stepping outside the boundaries and doing something that culturally might not be very normal. So I think first is cultural, but second it's also a personal thing, it's comfort. So it's very easy to live your life just doing the same thing every day, but if you take a risk, then that's stepping outside of your comfort zone. So a lot of it's also being brave and strong and trying something that you wouldn't normally try. Yeah, absolutely. So we have, normally we would do the Stars Do IELTS section, but this time we have a lot of requests for me to take part in that section. So I'm going to be sitting in for a speaking test. I've been waiting for this moment for about 20 episodes, and finally it's coming true. Okay, please be kind to me, Mr. Reup. I'll be as strict as possible, I think. Okay, I think our examination room is that way. Okay. So let's move on to the examination room. Okay, I'm about to enter the IELTS speaking exam. And always remember, you're not allowed to bring anything into the room apart from your ID only. So I'm bringing an ID into the examination room, and outside the examination room, you'll get to see who your examiner is. So from today, I think I know the name of my examiner. He's called Dan Reup, so I'll make sure to greet him. Hello. Come in, please. Have a seat, please. Hi, Mr. Dan Reup. Thank you for having me. Okay, are you ready to begin? I am not really ready, but I shall begin. Okay. Yes. So let's begin. So could you tell me your full name, please? Oh, my full name is Trần from Phoebe. Thanks. And what should I call you? You can call me Phoebe. Phoebe, sure. Yeah. Phoebe, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about friends. Are your friends mostly your age or different ages? My friends are mostly older than me. I have friends who are 50 years old, 45 years old, friends in their 50s and 40s and 30s and 20s, and teenagers. I have them all. They're all my friends. And even toddlers are my friends too. I see. Yes. The last time you saw your friends, what did you do together? Oh, we partied. We really partied all the way, till the dusk of dawn. And it's like a 48-hour party session. Wow. Am I allowed to say that? I think so. Yeah. Do you like to party, Dan? Can't answer that one. In what ways are friends important to you? Friends are as important as you in this examination. Yeah, they're very necessary because, number one, they ask me the right questions, and it's different in the sense that they will also answer my questions. And I think basically friends are the pillar of support. They keep me in line. They keep me grounded, and I think they also entertain me. Yeah. Thank you. Now, I'm going to give you a topic, and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Yes. Before you talk, you'll have 1 minute to think about what you're going to say. Yes. Can I ask to change the topic? Unfortunately, no. And you can make some notes if you wish. Yes, sir. Do you understand? Yes, sir. Okay. Thank you. Here is your topic, and here's a pencil for making notes. Oh, thank you. I love this pencil. Where does it come from? From IELTS. Okay, thank you. Oh, From yeah, IELTS right. Forest. I'm not allowed to ask you a question. So I'd like you to talk about a difficult choice that you had to make and realize later it was the right decision. Okay.
I have 1 minute, right? That's right. Can you tell me, can you Sure. be my timekeeper? Sure. Okay, 30 seconds, 45 seconds, 15 seconds. Go. Thank you. All right, Phoebe, remember you have 1 to 2 minutes for this, so don't worry if I stop you. I'll tell Okay. you when the time is up. Yeah. Can you start speaking now, please? Okay, so this happened 7 years ago when I was still a college student, and it happened in my a cappella group. So I was the founder of an a cappella group in college, and at first when we started out, our sole objective was to get people, and that's why initially we had over 20 people in the a cappella group, and we came to a point in time where we had to make, a critical decision, whether to remain as a 20-something person group or cut people down to about 5 people. And because I was the founder of the group, I had to really make a sound judgment of whether that is a plausible thing to even talk about. And eventually we decided to cut the group down. And then another problem arose because now we're faced with the situation how to make the people happy. For the ones that are no longer in the group. We went through a lot of discussions, we did a lot of interviews, we did a lot of prep talks, we did a lot of one-on-ones and heart-to-hearts, and eventually we managed to bring the group down to 10 people. And one of the solutions that we did was that we enabled basically the group that was no longer the group anymore to basically create their own group. So they were able to go off to find either greener pastures or create their own group. And the reason why I thought this was the right decision was because, number one, there are 2 reasons. Number one, our music was a lot better. So our music was a lot more together afterwards. And number 2, this was the right decision because eventually we still remained friends and we were able to protect the friendship. So that was my experience of a difficult decision I had to make. Thank you. Do you often have to make difficult decisions? I do. I often have to make a lot of difficult decisions at work. The industry that I'm in has a lot of stressful moments. Things are unplanned, and we have to be very, very flexible to deal with everything that are spontaneous. I see. And so, yes, I do have to make a lot of difficult decisions. I see. Thank you. Could I have the pencil and paper back? Oh, thank you. Here. Thank you. Thank you. We've been talking about a difficult choice that you had to make, and I'd like to discuss with you 1 or 2 more general questions related to that. Let's consider, first of all, some people think that some people are born decision makers. They have a natural ability to make decisions effectively. Do you think so? I do not. I do not believe that. I do not believe that habits are innate. I do believe in certain things that are innate. So, for example, the body clock, the natural cycle, when people wake up, when people go to sleep, personalities are quite innate. But I do believe that habits are bred, not born. And I think decision making or leadership is a skill that can be developed, and it should be developed. Yeah. Nowadays, do you think people get enough advice before they make decisions compared to in the past? When it comes to advice, I feel like nowadays it's really different from the past. In the past, children and students make decisions based on their teachers, their mentors, their parents' advice. Nowadays, people are a lot more independent. They want to have their own say in their own decisions. And I think nowadays people take a lot more responsibility and a lot more, they have a lot more say in their lives. So how about in families? Do you think children should be part of the decision-making process in a family, or should that be left to the parents? Oh, I absolutely believe that children should be part of the decision-making process because the family is a collective whole, and the growth of the family also includes the growth of the children and also the growth of the parents. And I've read a lot of research that says, the earlier the parents let the children into the decision-making process, the more the children's going to be independent and the healthier the growth, as well as the better bonding between the parent and the child. Yeah. Well, Phoebe, thank you very much. That's the end of the speaking test. Oh, thank you, Mr. Reup. Hope that wasn't too nerve-wracking. No, it was. Yeah, and you were very, very accommodating. But yeah, just the test scene, and then the limited time frame. It's quite nerve-wracking. But yeah, so let's go back to our talk chair, and then we're going to talk a little bit about all of this. Yeah.
All right, Dan, what do you think of my performance? Oh, this is a loaded question. Well, I have to say, and this is my honest opinion, is I think you've exceeded the expectations of Tham IELTS. I think you are Chin IELTS. We might need to change the name of the show now. Thank you. I think you did a really good job, and I think you felt a bit nervous. Is that right? Yeah, I was. I could tell a little bit. Yeah. I was very nervous, and when I get nervous, I will just speak without stopping. And I'm, a lot of people tell me that when I'm nervous, I speak too fast. I don't stop, and I don't organize my thought as if I was, very comfortable. But I was nervous, despite the fact that I knew you. I was nervous because, when you put yourself in a situation where you think you have to perform, then it's quite scary. Exactly, especially with the whole country watching you as well. It makes you feel a bit in the real IELTS test, you don't need to worry about that sensation of being on TV and being watched. It's just one-to-one. Yeah, so you imagine what all the celebrities had gone through to put themselves in the hot seat. Yeah. So what's one celebrity that kind of, put the most impression on you, that gave you the biggest impression, memorable impression? I've had good impressions, but for many different reasons. So I think going back to one of the earlier episodes, I remember Eng Zui. He was really impressive, and I remember him talking about I think a time when he was an MC, did a competition and won an MC competition. But I really remember Eng Zui's really good English language, and I remember Japan. I remember her really good pronunciation. I was impressed by her. I remember Ding Ning. I really liked his confidence and his fluency. And I remember, let me think, Fung Mai. I think she was outstanding. Really, really strong. Almost as strong as Phoebe, I think. Not at all. Because this is the last episode, we have prepared a couple of montages for your enjoyment. Ooh, I can't wait. Yes, and the first montage, it's the Stars Do IELTS montage. Let's have a look, shall we? All right, guys. Here is a collection of behind the scenes for the Stars Do IELTS. So all the scenes that you did not see in the previous episodes, you'll get to see right now. I want to feel better and then can do the test 5 later. And want to have a good... Okay, sure. Chết rồi, sao cái đoạn này em bị rung. I don't want to just feel that I'm... No, that was really good. Wait, sometimes my mind just get blank. Là em chút. Như thế nào? Không biết thấy Tây hơn à? Improve. Từ từ em phải chuẩn bị đã cho anh. Từ từ Biết rồi, không biết rồi. Tại sao khó? Không biết đâu, tại sao khó? Cậu. I'm just a little bit caught in the middle life. Làm lại. Cái gì bây giờ nhỉ? Tự nhiên đùng một cái đến đấy chị. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Thôi đúng rồi. Wow, what a treat. It's funny, when they're doing their interview, they're very serious and very nervous, but behind the scenes, they're behind the scenes, normal people. Normal people. What do you think of Lam Phung's Jingle Bell song? It's making me ready for Christmas. Absolutely. I'm getting in the festive spirit now. And Christmas is just a couple of months away. Yeah. And of course, the fun doesn't end here, because we have another group of fun waiting. Oh. Yeah. It's the montage of all the Voice of the Week. But before we go to the Voice of the Week, let's summarize a little bit about, the writing tips and speaking tips. Sure. Because this is the end, because this is the last episode, if you were to summarize, some advice to give to contestants when they do the speaking test, what will it be? I think my number one advice is, we heard lots of celebrities after their tests say, I felt so nervous, and although this was my second try, I still felt nervous. So I think the number one tip I have is trying to overcome your nervousness. Because if you're nervous, you're not going to perform your best. So
doing whatever it takes for candidates to try and reduce their nervousness, particularly in part 2. So getting used to the feeling of speaking by yourself for 2 minutes. I think that's probably the most important thing to do, is don't just read books about speaking and look on the internet about sample speaking answers, but just really practice. Get used to the feeling of speaking by yourself in English. That's probably my number one tip. And what's your number one tip for the writing test? Number one tip for writing is understand how you're marked, because if you can tick the boxes, the things that IELTS is looking for, you can get quite a good score. Even if your language is a bit weaker, you can still get a good score in the first 2 categories. So really make the effort to understand how the examiners mark you in task 1 writing and task 2 writing. Because the more you know, the better you'll do it. Right. All right, so thanks so much, Dan. And of course, to end the last episode with a bang, I would like to show you the montage of all the Voice of the Week. I like it. Yes, and we get 15 to 30 Voice of the Weeks every week. And there's never enough room to showcase all these amazing people that sent us their personal videos. So let's have a look at the Voice of the Week montage. Today I'm going to tell you about cooking, which is skill I'm trying to improve it. She didn't pass it, unfortunately, and she was so worried and disappointed, and she was about to cry when she talked to me. She said, staying up to midnight in the 5 degrees C cold. As many young Vietnamese people, I dream to become a Superman. Be a hero in your own way. And now will you excuse me? I gotta do my job and save the world. Goodbye. And hand. The last one just looks like our IELTS god. Yeah, that's right. Oh my gosh. Amazing stuff. Yeah, it's amazing. I mean, there's so many videos that it's really hard to choose just one. And I think that's a good example of some of the creative ones that unfortunately we couldn't air. But absolutely. If you were to do your own Voice of the Week video, how will you do it? I think looking at all of the successful ones that we've selected, I think the most important thing is being creativity. So I think if you just record yourself describing something, you might get it. But I think if you really want to be Voice of the Week, you have to do something outside the box, and like the guy at the end who wore his costume, and just doing something which is different from others. And if it were me, I'd probably I'd go somewhere special to record it. If I was on holiday somewhere, I'd do my Voice of the Week there. Nice. And, be a little bit different. Nice. What if you're on the Thao IELTS studio stage? If I were on the stage, I'd do maybe a dance routine or something like that. I'd speak English and dance at the same time. Now, you just gave me a wonderful idea, Dan. I shouldn't have said that. Okay, but I'm not going to put you on the spot. But maybe for season 2. Season 2, yeah. Season 2. All right. Thanks so much, everybody, for sending in your Voice of the Week. We enjoyed watching them very much. And of course, we cannot feature everybody, but everybody, you are on our YouTube page. So if you go there, you can see what your performance is, you can see other people's videos, and I think watching other people is probably one of the best ways to learn, because it gives you the sense of, community, and the sense that, everybody is on the same path that you are heading to. And I think, for us to get to our goals, it's really important for us to walk with the people that is on the same path. Exactly. Yeah. So thanks so much, Dan, for joining us for this whole season. Last sentence to say to our audience before season 1 ends. What will it be? What's your sentence, or what is your message to them? Say good luck. Thanks for watching.
really appreciate supporting Tam IELTS, and hopefully see you in season 2. All right, I like the eyebrows. Season 2. It's like a wink. Can you try the wink? Season 2. But anyways, thanks so much, Dan. I'm not going to put you on the spot. It's been a real blast. All right, thank you, and see you again soon. Guys, thank you for joining us, and see you again in season 2. Now it's time to study IELTS. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã theo dõi tập cuối cùng của 8 IELTS mùa đầu tiên. Và sau mùa đầu tiên thì tụi mình đổi tên thành IELTS Face-Off. Những cái câu chuyện được 8 về IELTS hy vọng là cũng sẽ được quay trở lại trong những cái format mới nhất gần đây của tụi mình. Và trong cái tập vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa chạm đến một cái concept, đó chính là Global Citizen. Theo như các bạn thì như thế nào thì gọi là một công dân toàn cầu? Các bạn có thể có những cái định nghĩa cho riêng mình để có thể comment ở đây được không? Em tưởng từ vựng này học chứ... Anh không hiểu, em tưởng từ vựng này học chớ là sao? Em chuẩn bị rồi đây, em tưởng kiểm rồi chứ. Kiểm là cái gì hả em? Là kiểm tra bài cũ hả hay sao? Nhiều khi các bạn viết mình không hiểu các bạn viết cái gì luôn á. Góc kiểm tra bài cũ, một từ mới mà bạn đã học được trong bài học ngày hôm qua là gì? Comment ngay nhé. Góc kiểm tra bài cũ, một từ mới mà bạn đã học được trong bài học ngày hôm qua là gì? Góc kiểm tra bài cũ, một từ mới mà bạn đã học được trong bài học ngày hôm qua là gì? Comment ngay nhé. Mình có từ đầu tiên từ bạn Leo nè. Đó, thay vì các bạn cứ thì bạn Leo đã comment từ đầu tiên rồi. Đó, rất là hợp lý luôn. Từ gì đây ha? Đó. Để mình sẽ để hiển thị comment của các bạn nha, để xem là ngày hôm nay nãy giờ các bạn đã học được những từ gì mới. Thì có thể chia sẻ vào phần chat box. Ok. Mình đọc cái comment của bạn Giang Nguyễn ha. Bạn Giang Nguyễn comment là công dân toàn cầu hay là Global Citizen là những người sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau. Họ có thể có một hoặc nhiều quốc tịch. Đây là một định nghĩa rất là sách giáo khoa luôn á. Thực ra thì cái thứ fancy, tức là cái thứ mà đáng chú ý về cái thuật ngữ gọi là công dân toàn cầu á, tức là bạn hãy thử tưởng tượng xem khi mà chúng ta không còn những biên giới ở các quốc gia nữa thì làm sao bạn có thể sống ở trong một cái môi trường mà nó đa văn hóa, nó đa ngôn ngữ, và các bạn sẽ phải tập để thích nghi ra sao với những cái vấn đề của toàn cầu, tức là mình không có chỉ sống đối với những cái vấn đề trong quốc gia mà là những vấn đề toàn cầu. Mà một công dân toàn cầu thì tức là một người không chỉ chịu trách nhiệm với chính bản thân mình đối với cái quốc gia mình đang sống mà còn của cả thế giới này. Và cái concept mà suy nghĩ về thế giới cũng khiến cho mình sẽ đi được nhiều hơn và đi được xa hơn, đúng không? Ví dụ như là các bạn sẽ phải hiểu được những vấn đề của thế giới đang gặp phải là gì, các bạn phải tìm ra những công cụ để có thể giải quyết nó. Và đó cũng là lý do tại sao mà mình quay trở lại Việt Nam để làm VTV7, tức là làm giáo dục. Một trong những cái vấn đề đó chính là các bạn trẻ tại Việt Nam nhiều khi họ còn gặp rất là nhiều khó khăn khi tiếp cận tiếng Anh, tiếp cận ngoại ngữ. Thì đó cũng là một cái dự án cá nhân của mình khi mà mình quay trở lại đây. Thì đó cũng là một cái global mindset để cho mình có thể giải quyết cái vấn đề này ở tại quốc gia này, nhưng nó cũng có thể là một vấn đề khác ở quốc gia khác. Thì đó, nói đến chuyện những thứ mà rất là deep như vậy là thấy số người xem rớt xuống liền, bởi vì các bạn không quan tâm đến cái này lắm. Cũng rõ ràng là đúng thôi, bởi vì lý do là tại vì các bạn sẽ dành nhiều những thứ quan tâm mì ăn liền hơn. Ví dụ như là làm sao để được điểm cao IELTS, hoặc là làm sao để có thể có được một cái trường học mà nó cho bạn nhiều những cái lương ở trong túi nhiều hơn á. Ví dụ là như vậy. Thì thực ra lúc mà mình bắt đầu chọn IPC để học á, thì mình cũng chưa bao giờ nghĩ là lúc đó mình cần một cái break time, một cái thời gian nghỉ ngơi. Nhiều người hay gọi là gap year á, thì có những cái gap year nó sẽ nhanh, đâu đó khoảng tầm năm, có gap year nó dài hơn. Có gap year thì bạn có thể đi du lịch, nhưng mà đối với gap year của mình thì mình đi học.
thì mình có một cái học bổng để đi học ở Đan Mạch. Và lúc đó thì mình mới nhận ra là cái global mindset nó cực kỳ quan trọng, bởi vì nó sẽ quyết định là bạn sẽ có thể giải quyết cái vấn đề đó như thế nào. Dù là bạn học ở một lớp bình thường, hay là bạn học ở một lớp trường chuyên, hay là bạn làm ở một công ty Việt Nam, hay là bạn làm ở một công ty nước ngoài, hay bạn sống ở trong một cái môi trường tập thể nhỏ hoặc là một môi trường tập thể lớn, thì bạn đều có cách giải quyết nếu như mà bạn hiểu về bản chất của những cái thứ xung quanh chúng ta. Đó, thì mục tiêu của ngôn ngữ cuối cùng cũng là như vậy thôi. Rồi bây giờ đó, hồi nãy giờ nói dông nói dài để cho các bạn tập trung để xem là có được những cái từ mới nào. Ok, bây giờ anh sẽ comment thử nha. Các bạn đã có được rất nhiều từ mới ở đây rồi. Xem đó là những từ mới nào. Là có thêm bạn Đàm. Glamorous là hào nhoáng nè. Be packed with something là chất đầy. An insight into là một góc nhìn sâu xa. Đó. Parade là diễu hành tập hợp. Impulse buying là mua sắm vô tội vạ không hợp lý. Abandon là từ bỏ. Bạn Leo Adavirat comment là social knowledge help us in the long run. Bạn Giang Nguyễn, I have no idea bằng với I'm absolutely clueless about, mà cũng đồng nghĩa với lại I can't blah 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 to save my life, và cũng bằng với lại I don't know the first thing about, tôi không biết gì về cái gì đó. Nghe sặc mùi thầy Tùng luôn. Ok. Learn by heart, học thuộc lòng. Back in the day, hồi đó. Facilitate, tạo điều kiện. Mình thấy bây giờ các bạn càng ngày càng viết đúng chính tả nè. Tinh hoa nè. Quintessence, từ bạn My Huyền. Cái từ này lúc đầu là các bạn quintessential. Wine and dine là chiêu đãi nè. Contentious là controversial. Glamorous là hào nhoáng. Approach là cách chiêu đãi. Burst into tears là òa khóc. Studious, chăm chỉ. The talk of the town, tâm điểm của sự bàn tán. Take advantage of là tận dụng. Universal citizen, thực ra nó cũng giống như là rất là nhiều những cái từ tiếng Việt á, thì cũng có thể sử dụng được, nhưng mà đó là các bạn sống trong một cái thế giới thật ra nó impractical lắm, vì mình vẫn biết là có một cái thế giới khác và cái vũ trụ này rất nhiều hành tinh khác có sự sống á. Nhưng mà cái global citizen nó practical hơn, tức là nó có thể ứng dụng được vào cuộc sống của mình hơn. Nó là những vấn đề toàn cầu, và những vấn đề toàn cầu đó cũng là những vấn đề của quốc gia. Ví dụ chúng ta đều thấy như là SARS-CoV-2 nè, rồi Covid-19 nó là một vấn đề toàn cầu và nó cũng là vấn đề quốc gia. Rồi những vấn đề như là nghèo đói, hoặc là những vấn đề về mặt phát triển, về mặt giáo dục, thì nó đều là những cái vấn đề toàn cầu mà chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết của nó như thế nào. Đó. Ok, các bạn rất là giỏi. Hồi nãy thì sẵn nhân nói chuyện về đây. Bạn Đàm Tiến Vũ cũng chia sẻ là Global Citizen theo em nghĩ là một cá nhân, một nhóm, một tập thể chung tay giải quyết vấn đề toàn cầu, hoặc những người có thể ứng biến dễ dàng dù thay đổi môi trường học, sống, chỗ làm. Cũng là một định nghĩa chính xác. Đó cũng là cách để mà mình có thể ứng biến một cách tốt hơn. Ví dụ như là em lên lớp 9, lên lớp 10, em cũng phải sống trong một môi trường mới. Đó, đúng không? Vậy thì một cái môi trường mới nó sẽ đem đến cho em những cái trở lực như thế nào, nhưng mà nó cũng đem đến cho em nhiều những cái động lực ra sao. Đó, bạn học được những cái thứ gì, bởi vì là chui cùng cái thời gian đi học là cái thời gian mà bạn học được không chỉ từ sách vở mà còn từ bạn bè, học từ nụ hôn đầu tiên nè, rồi chúng ta còn học được từ cái lần bị ghi sổ đầu bài đầu tiên và nhiều thứ khác nữa. Anh thì tự mở ra cho mình nhiều cơ hội để có thể đi học ở những cái môi trường nước ngoài từ sớm á, bởi vì là mình cũng chịu khó xin học bổng á. Ở trong một vài những cái số sau đã chia sẻ về những cái cách mà xin học bổng ngắn hạn hoặc là dài hạn mà dễ nhất và practical nhất để cho mọi người. Và cũng sắp tới thì hy vọng là trong chuyến xe Olympus của Fulbright cùng với cả crew của IELTS FACE-OFF thì tụi mình cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn những cái cơ hội học bổng, những cái cơ hội fellowship, hoặc là những cái cơ hội ở tại IPC giống như anh vừa mới chia sẻ lúc nãy á. IPC có một thứ rất là đặc biệt á, là bởi vì là nó là một trường thì có một cái học kỳ thì đâu đó khoảng tầm 70 sinh viên thôi. 70 sinh viên sẽ sống chung với nhau trong vòng nửa năm, 4 đến 6 tháng. Đó, và thường là đến từ rất nhiều quốc gia, 30 mấy 40 quốc gia, thậm chí là 50 60 quốc gia trên thế giới, nhưng mà sĩ số của trường thì không quá 80 người và không quá 80 90 người đâu. Cho nên là gần như là quen nhau hết á, và nhiều độ tuổi khác nhau, bạn có thể chọn người này để chơi, và có rất là nhiều quốc gia, rất là nhiều lục địa khác nhau. Cho nên là để tôn vinh cái tinh thần của từng quốc gia đó và để hiểu thêm về những cái lục địa khác, những quốc gia khác,
thì tụi mình hay có cái gọi là performance night, và cái performance night này là cái cơ hội để mình có thể showcase ra những cái nét văn hóa của quốc gia mình ở một cách rất là sáng tạo. Và ngoài ra thì ở trong trường á, ngoài những cái môn chính là những cái môn mà học về thế giới, cách giải quyết vấn đề, thì có rất là nhiều môn về arts, ví dụ như là band playing nè, hoặc là kịch nghệ nè, hoặc là choir. Và cứ mỗi một lần như thế thì tụi mình có một cái đêm diễn rất là hoành tráng. Và để nghỉ giải lao chút xíu, mình sẽ cho các bạn xem thử một cái đêm diễn như vậy của tụi mình, là một cái performance night teaser. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục bài học nha. Các bạn sẵn sàng chưa? Welcome to the last performance night of autumn term 2014. Just for you, last one. Đó, các bạn vừa thấy đó là một cái teaser của performance night của tụi mình. Nhiều quốc gia lắm, hai bạn vừa rồi á, là người Pháp, cho nên là các bạn sẽ thấy họ nói tiếng Anh giọng Pháp. Các bạn sẽ được gặp hai bạn đó ở phần cuối của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại một bài Voice of the Week. Và nếu các bạn vẫn cứ thấy tôi mỗi buổi tối và tôi luôn luôn kêu gào là tôi rất là thích sự đa dạng, đúng là như vậy. Voice of the Week, tôi muốn đem đến rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau, rất là nhiều những cái cá tính khác nhau, nhiều ngành nghề khác nhau. Và tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được gặp một bạn đến từ trường Đại học Cảnh sát. Bạn này cũng là một bạn rất là thú vị. Bây giờ thì đã về Bắc Giang để làm tiếp tục công việc cảnh sát hình sự của mình rồi. Nhưng mà sao tụi bạn, nếu mà em có xem cái chương trình này thì I just want to let you know, tức là mọi người ở đây rất là appreciate cái sự nhiệt tình cũng như là chủ động của em. Khi mà là một sinh viên cảnh sát thì đâu có ai nghĩ là bạn đó rất là chủ động khi mà apply Voice of the Week, và sau đó thì cũng đến trường quay. Đây cũng là một phần nói mà mình nghĩ là các bạn cũng sẽ học được nhiều, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng đến với Voice of the Week cùng với một bạn thí sinh ở Học viện Cảnh sát thử sức đi thi speaking nha. So let's start with part 1 here. So what's your favorite season? It must be summer because I am a student and I still have summer holiday, and also because I am an energetic boy and summer, you know, is ideal for outdoor activities. So now for part 2, I'm going to give you a card. You're going to look at it for 1 minute and you can make some notes. After that, you're going to talk for 2 minutes. Yeah. Are you ready? Ready. Great. And begin. Yes. So today I'm going to tell you about the day that I had to wait for 6 years. Yeah, it was my debut match for my hometown football team in an annual local competition on Tết holiday of 2012. Although I was always considered as an outstanding player at my age, I could only join the squad and put on the team's uniform until I was 15 years old. According to the competition's rules, we weren't able to create our own clothes. We used the uniform of Chelsea Football Club, which we bought in a nearby sportswear store as our kit. I started the match at the striker's position and wore number 9. The fans were excited and curious about the player. It was the moment of happiness, pride, and anxiety to me, and at that time I told myself that, come on here, just play for the logo on your chest and they will remember the name on your back.
And in the end, I bagged 2 dramatic goals to help my team earn 3 points in the sensational opening game. The stadium submerged in Great Mary. The supporters hailed my name, and I knew that my performance had lived up to their expectation. That's all about my story. That was a very interesting story. Thank you very much. So now we're going to move on to part 3 and talk a little bit more about clothes. Does personality affect how people choose what to wear? My answer is 100% yes. I believe that your fashion style can tell who you are. For example, those creative and dynamic often choose a combination of diverse colors in their clothing style, and they are commonly fashionistas. On the other hand, those who often wear plain clothes tend to have a quiet disposition, and they are willing to put on anything that they can find in their wardrobe. Thank you. That's the end of the speaking test. Now it's time to study IELTS. Nghe đồn là tí xíu nữa sẽ có một nhóm gọi điện thoại đêm khuya để nói chuyện đúng không? Nên chắc là bữa nay kết thúc lớp sớm để cho mọi người đi ngủ sớm. Chắc là cũng học được nhiều thứ rồi đúng không? Vừa rồi đó là một cái bài nói của một người bạn mà mình thấy cũng có rất là nhiều những cái cụm hay, rất là nhiều cách nói bay bướm, nhưng mà mình có thể thấy được là cái sportsmanship, tức là cái tinh thần thể thao ở trong cái cậu bạn này rất là rõ ràng đúng không ạ? Giờ tiến bộ đi ăn cơm hả Ham? Bon appetit em nha, chúc em ăn ngon miệng. Hãy chơi vì huy chương trên ngực và mọi người sẽ nhớ tên trên áo bạn. Chúc em ăn ngon miệng nha. Ok, chúc em ăn ngon. Đúng không? Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái video nữa. Một cái video này thì anh nghĩ cũng sẽ là một cái chuyến đi thú vị, bởi vì chúng ta sẽ đến với vùng cà phê. Và ở cái vùng cà phê này thì chúng ta sẽ đi uống cà phê với Thảo Tâm nha. Hi, welcome back to another episode of IELTS on the Go, and we're still being accompanied by our very close friend, Elsa Speaks 24/7 English speaking coach. Now, this season we're all about pronunciation, and today we're still in Đắk Lắk. Last episode we got to visit the food market, and we had to dine like kings on their cuisine. But it would be such a shame if we visited Đắk Lắk and did not try their coffee. So today here I am at this beautiful cafe, and I have a coffee date with a very close friend of mine who is going to guide us for the remainder of our Đắk Lắk trip. And let's go see her right now, and we're gonna go have a coffee date with her. Let's go meet her. Hi, Tom. So, can you say a bit about can you send your greetings to our audience right here on IELTS Face-Off? Hi guys, my name is Thiện. I'm 17 years old and I'm studying at Quân High School. So, what grade are you in currently? I am in grade 12. Góc kiểm tra bài cũ, một từ mới mà bạn đã học được trong bài học ngày hôm qua là gì? Comment ngay nhé! Hi, welcome back to another episode of IELTS on the Go, and we're still being accompanied by our very close friend, Elsa Speaks 24/7 English speaking coach. Now, this season we're all about pronunciation, and today we're still in Đắk Lắk. Last episode we got to visit the food market, and we had to dine like kings on their cuisine. But it In coffee, but I'm really proud of coffee in my hometown. Okay, let's take a sip. Oh, it's really bitter. But this is But it's good though. Yeah. It's really good, but really bitter. So let's round back a bit about you. Are there any particular subjects in school that you enjoy? Absolutely English. Definitely. Yeah. So, but I also believe that every English learner has a different obstacle they have to overcome when they're studying English. What was a particularly difficult aspect of English that you haven't quite mastered yet?
I think it is absolutely speaking. Like, teachers here heavily relies on learning grammar and writing, so they not really focus on speaking and communicate in English. So it's really hard for me to express myself in English. And students here are really afraid of speaking English because they think that the teachers will give them bad grades if they give the wrong answers. Right. So I think it's a big problem too. When learning a different language, the speaking part is very difficult because you have to overcome this fear of being wrong, right? Yeah. When you start speaking. But lucky for us, we're accompanied today by Elsa Speak, which is an English speaking app. And today's special lesson is going to be about short eyes and long eyes. And we're going to check it out right now. Okay, let's start. Is. Go, Jump. Is. Near perfect. Perfect. Ease. Ease. Perfect score. It. How about I try this one? It. Eat. Eat. Perfect score. And the practice goes on and on and on, and there is a lot of content you guys can practice on, and that's just a small piece of what Elsa Speak can do for you in terms of pronunciation. And definitely download the app soon so you can practice with us on the long eyes and the short eyes. What do you think about the lesson? That's really interesting. I will try this at home. And now, I will have a challenge for you. And close your eyes. Okay, a challenge. Close my eyes. Are you gonna take me anywhere? Yes. Is it a secret? Of course. Okay, fine. I'll close my eyes. So Thao has just had an education on coffee making, as have we. What will she have to do in this IELTS on the go challenge? Will she have to grind coffee beans? Will she have to roast them? Will she have to make them? Let's find out. Okay, so I feel the sun on my face. I feel a light breeze. Everything feels nice, and I feel like we're moving uphill. I have no idea where we are, but Jum is guiding me, so I trust her. Okay, we can stop here. Okay, we're stopping. Where are we? I don't know. Guess where? Still in Đắk Lắk, right? Of course. Okay, I still feel like we're on a hill in Đắk Lắk. I have no idea where we are, actually. Okay, open your eyes. Welcome to the land of coffee. Ooh, the land of coffee. Oh, I see a lot of coffee trees, and this is one of them, right? Yes, of course. Do you know what type of coffee it is? I will take a guess, and I'm thinking Arabica, right? No, it's actually the Robusta coffee. By the way, there are three main types of coffee: Robusta, Arabica, and cherries. Right. And I also heard that there are hybrids of the three types of trees together, right? Yep. So we're here next to a Robusta tree, which is really interesting. Can you give me a few facts about Robusta trees? Just quick facts. Robusta is the most common coffee in Đắk Lắk, and can you smell anything of the Robusta? I can't smell anything right now. Is there something particular about the smell? Yes, of course. After harvesting, the Robusta will really smell really good. Yeah. Yeah. Okay. So I feel like this is an adult tree. It's very, very mature in what it looks like right now, but I can't interview the tree. So I'm sure there are a lot of steps that go into planting this beautiful tree right here, but I can't interview the tree. I wish I could. But can you tell me a bit about the process of growing a Robusta coffee tree? There are three main steps. Firstly is planting. The next step is harvesting, and finally is processing. So how does the processing go?
The coffee beans have to be processed as soon as possible to avoid spoilage. And there are two ways, including the wet method and the dry method. The dry method, they just spread the coffee beans on this large surface and let them in the sun for about 10 to 15 days, and it will become dry, and we can collect them. Right, so using the power of the mighty sun to help you bring the coffee into the cup. Is that right? Yeah. Okay, that's very cool. So because we're in the land of coffee, like you just said, and we're right next to this beautiful, beautiful tree, I'm sure our IELTS on the go challenge is going to happen right here. Yep. And gonna be concerning coffee trees. So what is that challenge gonna be? That will be one of the steps in the planting coffee trees. And I would challenge you to water coffee trees. Okay, so because like our beautiful Jum has said before, like the planting process sounds much simpler than it actually is, and there is a lot of care that has to be put into planting the trees. And I'm sure beyond choosing the soil, watering the tree with particular steps is also very important to nurture the tree. So IELTS on the go challenge accepted. We are gonna water this tree. Let's go. Bye. Okay, so we have two beautiful farmers right here, and we're gonna go and water the coffee trees. Yeah. Okay, so which tree do you want to water today? There are a lot of choice. I want to pick that tree. Okay, let's go over to that tree. And oh, this is a heavy hose. Can you help me? It's not heavy, but it's hard to pull. Oh, okay. There's a chicken over there. He'll be our audience. Right. Okay, so right. So this tree. Are you ready? Okay. 1, 2, 3. Ooh, okay. Oh, that's a lot of water. So how much water does one tree need? We have to fill the tank because water is really important for the lift. Okay, the water is cut. We are safe. That's a lot of water. Okay, so it takes approximately 10 to 20 days for this tree to bloom. Yep. And what if there is no water? They will get dry, and there's no cherries for farmers to collect. Right. So it's crucial that these coffee trees get their water. Yeah, of course. So watering the coffee tree is a very important process that is harder than it looks, apparently, because I think we failed with this tree. We will have to have somebody get water out of that. We are so sorry, but overall, this is an IELTS on the go challenge completed. Thank you, Jum. This was very fun. You did a good job, but there's another challenge I want to give you. That will be selecting coffee. Selecting the coffee beans? Yeah. Oh, okay, that's gonna be very interesting. I wonder what category we're gonna select the beans by. So let's get right to it. Let's go. Let's go. Okay, so I see the seeds right here. What are we doing here, Doug? After drying coffee, we will be moving to select coffee. There are 3 types. This is the R2, the R1 over here, and the another type is over there. Oh, another type of R1. Yeah. Okay, so this is the first time I'm up close and personal with coffee beans, and they smell different too. I was expecting for them to smell a bit pungent, a bit strong, but they have this very odd kind of savory smell to them, and I wonder why. And
most curious as to how they are classified into three types, R2, R1, and another type of R1 over there. And these are the coffee beans, right? Yeah, this is the smallest size of coffee beans. And can you see the tool over here? Okay, so what is this? This is the tool to classify the R2 and R1. Right. So how do you use this grid? Look at this. So this is this metal grid that has tiny holes in them. And I'm wondering, how do you classify with a grid like this? Okay, it's really simple. We can put the amount of coffee of R1 and like shake. Oh, so it falls through. So this is not R1. Yeah, this is R2. So this is a grid only for R1, right? Yeah. Let's go test it out with R1. Oh, so it doesn't fall through. So this classifies as R1. Yeah. Oh, right. So they differentiate the seeds by the size of them, right? By the way, the R1 is expensive. It's more expensive than the R2. So the bigger their seed, the more expensive they are. Yeah. Right. So I really like the feel of this coffee. I don't know why. It feels really nice. Okay, this is the first time you came to a land of coffee. Okay, yeah. So I will give you a gift to you. This coffee, you just go home and roast it, and you don't need put any chemicals in the coffee beans. Thank you so much. You can enjoy your coffee. Can I choose my own coffee? And also, I really like the feel of this in my hand. Oh wait, what is this? Oh, okay. So I finally have our secret vocabulary for today. So I'm unraveling the paper right here. Can you do me the honors? Oh, okay. So we have our secret vocabulary for today, and it's a very complicated looking word. So, Jum, how do you think this word is going to be read? Maybe yield? Yield. Okay, let's ask Elsa Speak what this word means. Can you hold this for me? So we have Elsa Speak, we have the dictionary function, and Jum, would you do the honors of reading the word for me? Yield. Your score for Elsa Speak is almost perfect. So Elsa Speak is really interesting because it not only provides you with the meaning of the word. Okay, so the word yield means produce or provide a natural, agricultural, or industrial product. And it helps you also check your pronunciation on how you're doing on, reading the word. And, that is another aspect of Elsa Speak that you can incorporate it into your English studies. So, thank you, Elsa Speak. We've both had an amazing day here on the coffee farm, and we've learned so much about processing, about planting, and I hope you guys have enjoyed this just as much as we did today. And also, thank you for tuning into another episode of IELTS Face-Off on the go, and we're hoping to see you guys on the next episode. Thank you. Bye. Cố lên, học chăm quá. Tuyết ơi, giỏi, Tuyết ơi. Đỉnh. Thêm một tí nữa thôi. Con biết từ mới học. Một từ mới mà một từ mới mà bạn đã học được trong bài. Yay. Yo. Study IELTS with IFO. Mày về sửa Nhất Sơn. Các bạn đã vừa mới đến với một cái video, cái này thì tụi mình cũng ghi hình cách đây mấy năm rồi, ở tại Buôn Mê Thuột, là cái vùng cà phê rất là nổi tiếng. Hôm nay đúng là ngày thứ tư rồi, mọi người cũng bắt đầu thấy mệt đuối rồi đúng không? Mình chắc là cũng sẽ cố gắng wrap up mọi thứ để đi ngủ sớm. Nãy giờ các bạn đã trao đổi với nhau về rất là nhiều từ liên quan đến sản xuất, liên quan đến nông nghiệp, cây công nghiệp. Đó, và ngay lập tức là comment ở đây để cho mọi người có thể đọc được nè. In the vicinity of là trong vùng lân cận nè, suck out the moisture là khô nè, rồi yield là sản lượng sản xuất nè, cung cấp sản phẩm tự nhiên nè, hose là vòi nước nè.
Câu cuối của chị Vi nói gì ạ? Để nghe lại nha, anh cũng chưa nghe bao giờ. Cố lên, học chăm quá. Tuyết ơi, giỏi, Tuyết ơi, đỉnh. Thêm một tí nữa thôi, con biết từ mới học. Một từ mới mà một từ mới mà bạn đã học được trong bài. Yay! Yo! Study IELTS with IFO. Mày về sửa Nhất Sơn. À, đây là mày về xử nhé Sơn. Tức là Vi sẽ nói rất là nhiều những cái câu khác nhau và expect là Sơn nó về nó sẽ cắt ra thành từng câu một á. Nhưng mà Sơn nó không cắt, nó để nguyên cái đó nha mọi người nghe. Mày về sửa nha Sơn, nghe chưa? Ok, bây giờ thì mình sẽ đến với một cái video tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng học tiếng Anh với lại một nữ ca sĩ người Barbados. Các bạn có biết là ai không nè? Tên bắt đầu bằng chữ R. Barbados nha. Barbados là một quốc gia cũng khá là thú vị, nằm ở Trung Mỹ. Nãy giờ các bạn vẫn tiếp tục nốt lại các cái từ mới ở đây, những cái phrase ở đây. Ví dụ như là Hy Lạp lần đầu tiên xuất hiện luôn mà cái comment luôn là Rihanna. Ok. So I made it to Harvard. Never thought I'd be able to say that in my life, but it feels good. Thank you, Dr. Counter. Thank you to the Harvard Foundation, and thank you, Harvard University, for this great honor. Thank you. I'm incredibly humbled by this, to be acknowledged at this magnitude for something that, in truth, I've never wanted credit for. When I was 5 or 6 years old, I remember watching TV and I would see these commercials and I was watching other children suffer in other parts of the world. And, you know, the commercials where, you could give 25 cents and save a child's life and, and I would think to myself, like, I wonder how many 25 cents I could save up to save all the kids in Africa. And I would say to myself, like, when I grow up and I can get rich and I'm gonna save kids all over the world, I just didn't know I would be in the position to do that by the time I was a teenager. At 17, I started my career here in America. And by the age of 18, I started my first charity organization. I went on to team up with other organizations in the following years and met, helped, and even lost some of the most beautiful souls. From 6-year-old Yasmina Amina, who passed away in 2010 from leukemia. Her story inspired thousands to volunteer as donors through DKMS. Fast forward to 2012, when my grandmother, the late Clara Brathwaite, she lost her battle with cancer, which is the very reason and the driving force behind the Clara Lionel Foundation. We're all human, and we all just want a chance. A chance at life, a chance at an education, a chance at a future, really. And at CLF, our mission is to impact as many lives as possible. But it starts with just one. Just one. As I stare out into this beautiful room, I see optimism, I see hope, I see the future. I know that each and every one of you has the opportunity to help someone else. All you need to do is help one person, expecting nothing in return. To me, that is a humanitarian. People make it seem way too hard, man. The truth is, and what the little girl watching those commercials didn't know, is that you don't have to be rich to be a humanitarian.
You don't have to be rich to help somebody. You don't got to be famous. You don't even have to be college educated. I mean, I wish I was. I'm not saying, you know. Especially today. It's true, I might come back, but all right. But it starts with your neighbor, the person right next to you, the person sitting next to you in class, the kid down the block in your neighborhood. You just do whatever you can to help in any way that you can. And today I want to challenge each of you to make a commitment to help one person, one organization, one situation that touches your heart. My grandmother always used to say, if you got $1, there's plenty to share. Thank you, ladies and gentlemen. It was my honor. Of course. Rihanna, we thank you for your compassion, your philanthropy to help others in need, and your wonderful music. On behalf of the children of Cambridge, I present you these flowers as a token of our appreciation. Study IELTS. Hay quá, vừa rồi thì bạn Leo Adavirat cũng đã nốt lại một cái từ mà em bé vừa mới nói. Em bé rất là dễ thương, so adorable. He said as a token of our appreciation, như một lời cảm ơn. Cái từ token mà ai mà hay chơi game là đều biết từ này đúng không? Harvard cũng thuộc đang nói trường gì vậy? Đây là NYU. NYU là viết tắt của New York University. Đây cũng là một trường rất là danh tiếng, và đặc biệt mình có rất là nhiều bạn học ở trường này mà học về những cái chuyên ngành về phim á. Học ở New York mà học về phim là quá tuyệt vời, quá đỉnh luôn. Có 2 chỗ học về phim rất là tuyệt vời, một là New York và 2 là LA đó. Rồi ngày hôm nay thì cũng đã gần về khuya rồi. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ghé chơi. Gọi là chơi thôi mà nãy giờ cũng học được rất là nhiều thứ, đúng không? Ví dụ như là em Leo Adavirat, tụi em không có để avatar, không biết tụi em là ai luôn á. Ẩn đằng sau những cái avatar đó là ai? Anh ơi, em cu đó là ai vậy ạ? Ủa, anh đang nói ai vậy? Anh không biết luôn, chắc là một cái đại diện của trường thôi. Người ta có nhiều cách khác nhau, nhiều cách sáng tạo để đem những cái màu sắc tươi mới, đúng không? Ít ra là cũng amaze được Rihanna, đúng không nào? Em ghé từ đầu đến giờ hả? Giờ mới nói hả? Hello Kinsa. Em sợ body shaming hả? Ủa sao sợ? Nói thiệt là các bạn đều có cái vẻ đẹp theo một kiểu rất là riêng, đúng không? Cho nên là không sao đâu. Ở đây hầu như là không ai thấy để avatar thật lắm. Thấy các bạn đều để avatar là những người gì anh không biết là ai luôn. Vivian Lee là con mèo nè, Kieran là một cái avatar mi huyền.
Anh này anh nhớ tên đó, nhưng mà anh thì anh mong muốn là tụi em cứ phải tự tin và bạo dạn lên. Anh không hiểu lý do tại sao mà các bạn học cấp 2, cấp 3 rất là ít khi mà để hình mặt của mình lên. Thực ra như thế thì cũng không sao, nhưng mà có điều là đừng có để cho những cái thứ mà biết nói sao ta, những cái thứ nó ám ảnh mình đó, nó làm, ví dụ như là nó ám mình là tôi không có được đẹp trai, tôi không có được đẹp gái, tôi chỉ nói tôi đẹp trai ở trên social media kiểu anonymously thôi, còn tôi không có bao giờ tự tin về cái ngoại hình của mình hết đó. Thì về bản chất nó luôn là như vậy mà, đúng không ạ? Mai Giang Nguyễn nhớ, Giang Nguyễn để nha, tại vì là Giang tham gia từ những ngày đầu và luôn luôn tự tin mình là người đẹp trai nhất. Tại chụp không đẹp á hả? Ok, không sao. Nếu mà Vivian Lee ở chỗ nào để nếu mà team IELTS Face-Off mà có đi ngang qua chỗ em thì Vivian Lee tụi anh hứa là sẽ chụp cho em một cái avatar để đời nha. Hứa luôn. Gmail từ lúc còn trẻ trâu đến giờ nó vậy à. Thầy Khanh mình biết mặt nhau cái tự nhiên nói chuyện nó dễ hơn, đúng không nào? Ngày hôm nay thì tụi mình đã đến với tập cuối cùng của 8 IELTS. Tối mai thì anh sẽ còn một buổi tối nữa để livestream cùng với mọi người. Sau đó thì cũng sẽ vắng mặt hơi dài chút xíu, đâu đó khoảng gần tuần. Nhưng mà các bạn sẽ được đến với rất nhiều những làn gió mới, rất là nhiều những cái show mới, rất là nhiều những thứ hay ho khác. Tối ngày mai thì chúng ta sẽ đến với mùa thứ 2 của chương trình là mùa IELTS Face-Off. Mà trước đó thì chúng ta sẽ cùng đến với những tập pre-show. Buổi tối ngày mai cũng sẽ là một buổi tối rất là thú vị cùng với mọi người. Em sẽ trở thành người đẹp trai nhất show. Em ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa hả? Ba của anh cũng là người Thanh Hóa. Ở trong chứng minh thư nhân dân của anh cũng ghi anh ở Thanh Hóa và ghi là ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa. IFO có về Vũng Tàu không hả? IFO thì không về Vũng Tàu, nhưng mà anh thì anh sẽ về Vũng Tàu vào cuối tuần này vì quê anh ở Vũng Tàu. Chờ đón chúng tôi lên sóng nha. Avatar em là người thật nè, Tuấn Dương, nhưng mà nó nhỏ xíu, anh không có nhìn ra em luôn á. Trần Tuấn Dương. Ngày xưa anh cũng có một người bạn tên là Tuấn Dương mà học ở trường kiến trúc, nó giỏi lắm, cho nên là hôm qua thấy em comment anh tưởng là nó đó. Em ở Tuy Hòa, Phú Yên, chắc chắn có đi qua Tuy Hòa, Phú Yên. Đúng rồi, bởi vì là các bạn phải comment cho anh biết là các bạn ở đâu. Bởi vì là sẽ có rất là nhiều những cái musketeer là người nước ngoài ở trong cái chuyến hành trình của đoàn ETA Fulbright đến Việt Nam á, và họ rải rác ở rất là nhiều tỉnh thành, cho nên là tụi em phải cho anh biết là tụi em ở đâu thì tụi anh sẽ kết nối cùng với những cái giáo viên bản ngữ nước ngoài nếu như mà có dự án ở tại đó nha. Hoàng Hóa, Đức Trạng nè, Trung Nguyễn, Vivian Lee, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Hello Vivian Lee. Tiếc là năm nay không có một Fulbrighter nào ở ETA đến với vùng Thanh Hóa, nhưng mà chắc chắn tụi anh cũng sẽ ghé qua. Về Thanh Hóa đi hả? Ok, em ở An Dương, Hải Phòng. Đợi anh chút xíu nha. Anh tìm cái tài liệu xem là các bạn đó có ở những vùng nào. Tranh thủ thời gian cuối này để nói chuyện cùng với mọi người nè. Anh nhớ là anh có cái thông tin của các cái bạn đó sang Việt Nam. Đợi chút xíu, nhiều khi đồ đạc nó để lung tung á, không có nhớ được hết. Mọi người chịu khó đợi. Nam Định có em. Nông Cống. Ủa Thanh Hóa nhiều ha. Công nhận nãy giờ thấy nói toàn là người Thanh Hóa không. Chữ anh để đâu rồi á? Thôi để bữa sau anh tìm lại, anh sẽ nhớ đi. Về Hậu Giang, em đón anh bằng tiếng Việt. Kieran, một tin vui là đoàn sẽ đến Hậu Giang. Đoàn sẽ có ở Hậu Giang. Và ở Hà Nội có Quân Dương có ở Hà Nội. Về Thanh Hóa thăm di tích Lam Kinh đi. Ở Bình Dương hình như không có rồi. Hậu Giang có. Nghệ An không có, rất là đáng tiếc. Nhưng mà anh sẽ tìm nhiều cái cơ hội để kết nối cùng với các bạn, bởi vì cái chuyến này cũng sẽ rất là hay. Anh về Hà Nam đi, em dẫn anh đi Tam Chúc, chùa lớn nhất thế giới. Hay quá, vậy thì có khi là IELTS on the go mùa tới thì mình sẽ đi Hà Nam ha. Vũ Tùng Lâm nhớ đó, anh nhớ mặt em rồi đó, em là một người để avatar nè. Diệu Linh 10 âm Thanh Hóa quá trời vậy. Tỉnh Gia, Cool Boy ở Tỉnh Gia hả? Các bạn ở Thanh Hóa nhiều ha. Nam Định, hello Hà Hoàng ở Nam Định. Vivian Lee, em học thị trấn Lam Sơn, chỗ vua Lê khởi nghĩa. Sát cho Vũng Tàu, Bình Dương, Nghệ An. Kinsa ơi, Vũng Tàu có một musketeer, một bạn ETA rất là dễ thương luôn, rất dễ thương luôn, là một bạn nữ nha, anh bật mí là một bạn nữ, là người Mỹ gốc Việt, rất là dễ thương luôn, anh gặp bạn đó một lần rồi. Bình Dương, Nghệ An không có. Thành phố Hồ Chí Minh có. Từ Sơn, Bắc Ninh không có. Bảo Lộc, Lâm Đồng có. Và bật mí với em là cái bạn musketeer Bảo Lộc, Lâm Đồng là một bạn người Mỹ gốc Việt, rất đẹp trai. Ok, Thanh Hóa nữa, Mi Huyền cũng Thanh Hóa nữa, nhiều Thanh Hóa quá. IFO có ghé qua tỉnh Gia không ạ? Tỉnh Gia là cái tỉnh mà là cái huyện mà giáp với lại Hà Tĩnh đúng không ta? 36. Nghệ An giáp với Nghệ An, 36 37. Đó.
Nhiều khi mình nhớ biển số xe á, thì cũng thấy vui lắm mọi người. Bây giờ trước khi đi ngủ thì mình sẽ chơi cái trò biển số xe đi. Toàn đồng hương không hả? Vui ghê. Quê em Bắc Giang là 98 đúng không? Phan Hà đẹp trai. Toàn Thanh Hóa, Musketeer ở Phú Yên. Anh nhớ Musketeer ở Phú Yên là một bạn nữ cũng rất là cute. Một bạn đó ở bên Mỹ luôn, ở bên Cali. Có mình anh tôi ở Hậu Giang. Dạ trời ơi. Bữa sau anh sẽ hát một bài gì đó để tặng em nha Kieran. Bài gì đó về Hậu Giang nha. Anh nhớ ở Hậu Giang cũng có một bạn nữa cũng rất là cool. Bạn đó hồi trước học ở IFO Classroom á, viết bài chăm lắm và viết đẹp nữa. Vũng Tàu 72. Chị Khánh Vi đâu hả? Bữa nay chị Khánh Vi xuất hiện ở đầu rồi. Bây giờ em muốn xuất hiện thì là xuất hiện lại thôi. Cố lên, học chăm quá. Tuyết ơi, giỏi, Tuyết ơi. Đỉnh. Thêm một tí nữa thôi. Con biết từ mới học. Một từ mới mà một từ mới mà bạn đã học được trong bài. Yay. Yo. Study IELTS with IFO. Mày về sửa Nhất Sơn. Rồi, vừa lòng em chưa? Ok, đến giờ đi ngủ rồi. Thực ra ngày mai cũng sẽ là một ngày mà anh sẽ phải dậy rất là sớm. Ngày mai cũng tương tự sẽ là một ngày dậy từ 4 giờ sáng và chuẩn bị cho bản tin buổi sáng. Chắc là nếu mà tụi em có dậy sớm thì mở tivi coi nha. Còn nếu không dậy sớm thì thôi đừng dậy sớm chi cho nó mệt. Dậy sớm rất là mệt. 36 Thanh Hóa kính chào anh em. 37 là Hà Tĩnh nè, 38 là 36 Thanh Hóa, 37 Nghệ An, 38 Hà Tĩnh, 39 là Biên Hòa Đồng Nai. 40 em đổi ảnh rồi. Anh chưa thấy em đổi ảnh. Đứa nào nhắc vậy? Đi ngủ nha. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye mọi người. Rồi còn các bạn mà chưa đi ngủ thì anh sẽ kể cho các bạn nghe tiếp một câu chuyện cuối cùng. Đó là câu chuyện IPC. Anh luôn luôn nói về sự đa dạng, bởi vì ở đó anh học được cái sự đa dạng rất là lớn. Ở từ một cái môi trường rất là thoáng đạt, từ rất là nhiều người bạn mà anh nhớ là có những cái đứa mà lúc mà anh mới vào trường, các bạn đó tên là Peter, bạn đó là người Iceland, là xứ băng đảo á. Và nhà nó giàu lắm, nhà nó có một công ty mà chế tạo phần mềm máy tính á. Đó, và rất là giàu. Đầu tiên anh đến tại vì mình bay từ Việt Nam mình qua bên Đức, rồi từ Đức đi tàu sang Đan Mạch á, cho nên là mình đến đó mình phải xách đồ thấy mẹ luôn. Trong khi đó nó đứng ở cổng và nó đứng im ở đó. Sau 3 tiếng đồng hồ sau anh check in rồi anh bắt đầu ghi danh ở trong trường các thứ, rồi quay trở lại vẫn thấy nó đứng ở cổng. Mà nó cao lắm nha, nó chắc nó phải cao 1m9 á, nhưng mà bự, kiểu như là bị đứng che hết cái cổng luôn á. Đó, và hỏi sao mày không vô, xong nó nói là tao chờ quản gia của tao, tức là chờ butler dịch là quản gia cũng được, nhưng mà nó là một cái vị trí giống như là người giúp việc á. Đó, ở nhà xách đồ vô mà người giúp việc chưa đến thì nó chưa vô á. Tức là sau đó thì cũng từ IPC nó có hình xăm đầu tiên nè, rồi chia sẻ với anh lần say đầu tiên nè, và nhiều thứ đầu tiên lắm. Đó, có rất là nhiều cổ ấm cô chiêu. Mình có học với lại một bạn nữa bị xương thủy tinh. Đó, và phải đi xe lăn đến. Bạn đó đến từ Nhật Bản và bây giờ đang sống và làm việc ở tại Hawaii. Rất là nhiều bạn cũng hay ho, thú vị. Và các bạn đó sẽ xuất hiện ở trong cái video clip ngay sau đây. Video clip này được thực hiện vào đêm giao thừa của một cái năm rất là đặc biệt. Và tụi mình nhớ nhau đến mức mà tụi mình làm một cái video để cùng hát, cùng nói về Happy New Year, tức là chúc mừng năm mới, bằng nhiều thứ tiếng trên toàn thế giới. Và đồng thời cũng lại hát cùng với nhau một cái bài là Season of Love, một cái bài rất là hay về tình yêu, về giá trị của khoảnh khắc, giá trị của mỗi thời gian, mỗi phút giây trôi qua. Đó, và lúc này thì cũng đã rất là khuya rồi. Mình rất là cảm ơn các bạn đã có cái thời gian để cùng với mình từ tối đến giờ. Và sau đến hai bạn admin là Sơn Sirius và Duy đã trực sóng buổi tối ngày hôm nay và đã rất là nhiệt tình trả lời cho các bạn. Tối nay anh cũng bận lắm, phải xoay qua xoay lại để làm nhiều việc khác nữa. Rất là cảm ơn Sơn Sirius và bạn Duy đã đồng hành cùng với các bạn vào mỗi buổi tối để có thể trả lời comment. Anh không biết tối mai sẽ là admin nào và dàn admin nào sẽ cùng trực sóng với các bạn, nhưng mà sẽ là rất là thú vị đó. Còn bây giờ thì các bạn sẽ được gặp nhiều vài trong số những người bạn quốc tế của anh ở tại IPC, người học cùng lớp với anh, với lại học cùng trường với anh, với lại bà Margaret Dunstead. Mình sẽ được học những cái từ nói Happy New Year trên toàn thế giới như thế nào nha. Bây giờ mời mọi người hãy cùng theo dõi bài này trước khi mình nói lời chào tạm biệt và chúc nhau ngủ ngon. How do you measure a year in days?
Là bạn này là Mimosa Guillermo, bây giờ thì bạn này đã trở thành một diễn viên rất là nổi tiếng và bạn này đến từ Phần Lan. Happy New Year. Các đi đâu? I will miss you all. Bạn gái mà các bạn vừa thấy thì bây giờ đã trở thành một chủ tiệm ở tại một đất nước cũng rất là xinh đẹp, Estonia. Còn đây là bạn gái đã có một trang trại, bạn này cũng rất là dễ thương, đến từ Hy Lạp và bạn rất là thân của mình. Happy New Year for everyone from IFO. Bạn này có một tiệm bánh ở Nhật, bạn này đang sống và làm việc ở Okinawa, Nhật Bản. Happy New Year, IPC. Hope you enjoy the best year ever in 2015. Autumn term 2014, it's been great. Looking forward to having another great year with you. God jul, gott nytt år! Các bạn vừa nghe bạn này nói một câu chúc mừng năm mới bằng tiếng Đan Mạch. Đây thực ra là một thầy giáo, Nicholas, dành một nửa năm dạy học, còn một nửa năm thì cứ chu du khắp thế giới. Là một người đã dạy mình môn Path to Inner Peace, tức là môn nghệ thuật để đến với cái giá trị thẳm sâu bên trong. Nikolai cũng dạy một môn đó là môn band playing, chơi rất là giỏi, 7-8 nhạc cụ luôn, và đã từng đi bộ vòng quanh Đan Mạch. Hi guys, I miss every one of you and I think about you a lot. And I wish you all a very happy new year. Cheers, ładugujemy. Cái bạn mà các bạn vừa theo dõi, bạn gái rất là xinh đó là một người mẫu và đang sống và làm việc ở tại Budapest của Hungary. Ở đây là người bạn ở cùng phòng với mình luôn nè. Thằng này nó đã dạy cho mình trượt ván và thằng này cũng rất là thú vị, bây giờ đang làm đầu bếp. Nhưng mà lại đang ở Nepal, dành suốt một năm để leo núi ở Nepal. Bây giờ đang ở Nepal và thỉnh thoảng vẫn gửi cho mình những cái tấm hình rất là hay và thú vị. Hey, Happy New Year. I love you guys. I miss you. I'll see you guys soon. You're gonna like it. Đây cô bạn này cũng là một cô bạn rất là hay, có một cái cửa hàng chuyên gọi là grooming cho thú cưng. Bạn này rất là dễ thương, thường xuyên tặng bình bia ở trong trường. It was great timing IPC autumn down 2014 and I'm really happy to stay here with everybody. Thank you so much. Tuneで明けましておめでとうございます。1年良い年にしてください。Hi everyone, this is me from Vietnam. I really miss you really much, and I hope everyone to have a very happy new year. Happy New Year! Chúc mừng năm mới. Người bạn mà các bạn vừa xem tên là Mai, là một người bạn rất thân với mình luôn. Mai hiện nay đang là chủ của một cái cửa hàng kem ở tại Sài Gòn và cái thương hiệu kem cũng bán ở khắp Việt Nam luôn. Mai đi học đầu bếp ở bên Pháp, ngày xưa đi học RMIT. Mai cũng là người đã từng đi với anh đến Tây Tạng, đã từng đi với anh đến khắp châu Âu và đã từng đi với anh đến Nepal. Đó, Mai cũng là một người bạn gọi là travel buddy rất là thân thiện. Cái người mà râu tóc vừa rồi các bạn vừa xem á, tên là Amandip, là bạn cùng phòng của mình luôn, hai đứa ở cùng một phòng. Lúc mà Amandip vào sau mình, bởi vì do trục trặc về visa từ Ấn Độ á, thì bạn đó đã phải đến sau hết 2 tuần và mình cũng đã phải chào đón bạn theo một kiểu rất là riêng. Thằng này mỗi lần vô nhà tắm lâu lắm bởi vì nó phải chải râu chải tóc. Amandip là người ở phía Nam á, cho nên là theo đạo Sikh. Đạo Sikh tức là đạo mà không có được cạo râu hoặc không được cắt tóc á. Nhưng bây giờ sau khi học IPC xong thì nó cũng đã cắt tóc và cạo râu rồi, và bây giờ đang là một bác sĩ ở tại Đan Mạch. Cái người tiếp theo các bạn sẽ thấy là một người Philippines. Bạn này là một đạo diễn phim ở tại Philippines, nhưng mà sau đó thì đến trường IPC và gặp một cô bạn đến từ Brazil. Hai đứa yêu nhau nhưng mà không đến được với nhau á. Trong mà 5 năm sau tụi nó mời anh đi ăn thôi nôi con tụi nó ở bên Brazil. I hope you fully recovered after drinking gallons of beer to stay here in ITC. And those broken bones, I hope you're okay, Yumiko and Juan. So Happy New Year, Manikong Bagandon. Happy New Year! Đây cô này thì cũng là cô vẫn đang tiếp tục chinh phục rất nhiều những ngọn núi trên thế giới. Đây, bạn này tên là Mary. Mary là người Đan Mạch và Mary vẫn đang tiếp tục chinh phục những ngọn núi trên khắp thế giới. Giờ không biết cô đang ở đâu. Autumn term 2014, I love you! Hello IPC, you guys rock. Happy New Year to all of you. Manikong Bagandon and see you soon. Go!
Người bạn mà các bạn vừa thấy vừa rồi là một bạn đến từ Philippines. Bạn này là một guitarist, tức là một nghệ sĩ guitar ở Philippines. Sau đó sang bên Đan Mạch học và cuối cùng lấy được một người chồng ở Đan Mạch. He's gay. Đây là một bạn cũng rất là hay. Bạn này là Fuji. Fuji cũng là một cầu thủ bóng đá phủi của Nhật Bản và cũng đã đi học ở đây, mà bạn đã ở lại học đến 2 kỳ lần á, tức là học nguyên năm ở đây bởi vì rất là thích cái môi trường ở đây. Fuji cũng nói là sẽ qua thăm Việt Nam nhưng mà vẫn chưa. Happy New Year. お正月おめでとうございます。See you soon. Hope all you guys are good. I wish you all the best and happy time. Bonne année 2015. Các bạn có thể thấy là bạn này là người Senegal cho nên là nó sẽ nói tiếng Pháp khi mà nói chúc mừng năm mới, bonne année. Bạn này đang là luật sư ở Senegal. Bạn này là bạn Bia của mình. Hello, IPC students. It's nice to talk to you again after a little while, and I'm wishing you all a very happy new year. It's nearly midnight, so be ready to say Happy New Year! 모두 구입 at IPC. Happy New Year, IPC Autumn Term 2014. I wish you all the best in the future for all the students, teachers, and the staff. I miss you guys. And bạn này thì ở cùng cái dãy hành lang với mình. Nói chung là ở đó nó có phòng đơn và phòng đôi. Bạn này ở phòng đơn, lúc đó bạn này là luật sư, quay trở lại trường IPC để học, là bạn chạy bộ của mình. see you. Maybe I will go back in 9 years. I promise. See you. Thank you, IPC, and all the students and teachers who have shared this amazing experience with me. Have a nice party tonight, and banana. Yeah, IPC students. Đây là bạn Esther, là một trong những bạn mà hồi nãy thổi sáo á, hôm qua thổi sáo mà các bạn thấy á. Đây là một cô bạn mà mình cực kỳ hâm mộ luôn, đi rất là nhiều quốc gia và làm các hoạt động thiện nguyện, dành phải đến 6 năm mà sống ở khu vực Nam Mỹ để học tiếng Tây Ban Nha mà thôi. Bây giờ thì nghe đồn là Esther đang ở đâu đó ở Costa Rica. Bạn này cũng là một bạn rất là thích hoạt động vì môi trường. Thank you for all the amazing moments we had together, for all the things you taught me, for looking at me now. And no, I really learned a lot. I had an amazing time, and yeah, Prost, gutes neues Jahr. Đó là tiếng Đức nha. Đây là bạn Alexander. Đây là một người bạn rất là đặc biệt của mình, một người mà đã cùng với mình đi xuyên Đại Tây Dương bằng một cái thuyền, cái sailing boat. Là một người cũng học với mình rất là nhiều thứ, đi du lịch với mình ở rất nhiều nơi trên thế giới, bao gồm có cả những chuyến đi xuyên Đông Dương cùng với mình. Một bạn nữa tên là Santiago ở Mexico. Alexander là một người rất là quan trọng đối với mình. Hello, IPC. Happy New Year. 新年快乐. Bạn này thì bây giờ đang sống và làm việc ở Canada tại vì nhà nó giàu lắm. Hi IPC. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Bạn này là đến từ Vĩnh Long. Một trường hợp rất là đặc biệt tại vì bạn này đến từ Vĩnh Long. Hiếu lúc mà Hiếu đi học, cái này Hiếu còn trẻ măng lúc đó mới có 16 tuổi thôi. Và Hiếu từ trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long học cấp 3, đó chuyển thẳng sang bên đó để học. Đây là một người bạn nữa, bạn này đến từ Pakistan. Bạn này thì được chính phủ Pakistan cho đi học. I wish you good luck to all IPC students. I met they were all good people, so I'm lucky. I want to say Happy New Year in my own language. Now I can't say Mubarak. IPC. I wish you luck. Thằng này nó đến từ Ghana, đoạn này nó đang xịn đó mọi người. Christmas and then new prosperous New Year. I'm happy to be here. Bye bye. Have fun. Thank you for this amazing term, and it was amazing. It was great. I am looking forward to seeing you guys again. Cậu này cũng là một người nửa Đức nửa Đan Mạch.
Cậu này hiện nay cậu này học về lúc mà nó học ở trường này nó rất là thích scout, hướng đạo sinh đó, nên thường xuyên tự hào về cái đó. Nó cũng là người mà đã cùng với mình đạp xe xuyên Đan Mạch để sang Thụy Điển, và đã cùng với lại một nhóm bạn tắm ở mùa đông ở ngoài biển luôn. Cũng là một người bạn rất là thân của mình. And Happy New Year and see you soon. That was nice. I wish you all the best and thank you so much for everything. And yay, Happy New Year! Yay! Bạn này thì bây giờ đã trở thành một nhà thiết kế thời trang ở tại New York, và đây là một bạn người Ấn Độ. Bạn này bố là một tỷ phú người Tây Ban Nha nhưng mà lại đang có quốc tịch Mexico. Thằng này nó lầy lắm, nhưng mà nó cũng là một thằng nghệ sĩ đánh guitar rất là hay. Juanito, mình hay gọi là Juanito ở phòng đối diện. Buenos, putos, and Buenos Aires. I'm gonna miss you all. I love you. Happy New Year! Chúc mừng năm mới. has been a nice visit. Bạn này là một makeup artist và bạn này đến từ xứ Bắc. Thank you so much. Hello, Missy. I really love you and I'm really happy to be with you all the time. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Alright guys, it's been amazing. It's been a pleasure. Đây là một bạn rất là thú vị. Mình thấy nó thường xuyên ở trong cái trạng thái xỉn xỉn như vậy, nhưng mà bây giờ nó đã trở thành một nhà văn rất là thành công ở nước Anh. Party with you and chill with you and I love you. Happy New Year. Cheers. Happy New Year guys. I love you. Bạn này đến từ Nam Phi. Nhà bạn này cũng là một nhà tỷ phú khác ở Nam Phi giàu. I miss you. It's the 21st right now. And yeah, I'll see you guys soon. Happy New Year. No? And I wish you that you will be. Bạn này rất là thú vị. Bạn này đến từ Ba Lan và sau đó thì rất là thích vũ trụ á. Bây giờ bạn này đang làm việc cho NASA nè mọi người. Đây là một bạn rất thú vị. And she is lesbian. Happy in the next year. And I love you so much. And just gonna Happy New Year, everyone. Bạn này cũng rất giàu. Bạn này tên là Pau Cortez, cũng ở cùng cái hành lang của anh. Nó là đứa rất là hào phóng đối với cả hành lang, thường là mở tiệc mời cả hành lang luôn. Bạn này cũng là người Mexico nhưng mà bố mẹ thì là gốc Tây Ban Nha. Feliz Año Nuevo, tomar mucho. Dear IPC, hope you will enjoy your party tonight and Happy New Year. Bananas. Akemaste, omedetou gozaimasu. How was your New Year's Day? I hope. Bạn này là một trường hợp rất là thú vị. Bạn này là một cô giáo ở Nhật Bản và cho đến một ngày kia thì muốn tự tử và đã tự tử hụt một lần. Sau đó thì quyết định là đi vòng quanh thế giới và đi học. Thì bạn đã đến trường này và sau đó thì đã thay đổi và quyết định cuối cùng là về Osaka để mở một cái trường học kiểu như thế này ở Nhật Bản. Everyone have a good New Year's Day. See you soon. Janne. Všetko najlepšie v novom roku. Bạn này đến từ Slovakia. Bạn này là một họa sĩ tranh ở tại Slovakia. Nó điệu lắm. Hey IPC students, miss you so much. Denmark is not the same thing. Bạn này sẽ là bạn người yêu của cái bạn đằng sau. Đó, bạn này là người Đan Mạch nhưng mà hiện nay đang là một cô giáo ở Đức. Without you. Have a happy new year and hopefully I see you soon. Đây là cô bạn Sương Thủy Tinh. Bạn này đó như mình nói là bây giờ đang ở Hawaii. The IPCs, I really miss you and I hope you are doing well and happy. Akemashite omedetou gozaimasu. I hope the best year next year. See you soon. Bye bye. I want to say Happy New Year. Thằng này là một đầu bếp ở Canada. Nó đã từng bị béo phì. Cân nặng của nó đã từng là 160 kg và lúc học ở đây thì nó chỉ còn có 90 kg mà thôi. Đây là cái mắt đánh nhau với lại cái thằng lúc nãy mà các bạn thấy mà nói chuyện buồn buồn mà mình nói là bạn cùng phòng của mình đó. Thằng mà nói chuyện buồn buồn á, là hai thằng này đánh nhau một bữa bị đuổi học xong. Đoạn video ghi được sau. And good wishes and good tidings to all my friends back home. My mom, my dad, my sister, who's going through a bit of a rough patch right now, and of course all my IPC friends and family here. Happy New Year to you all. So it was a pleasure. Đây bạn này là bạn người Bồ Đào Nha. Ngày xưa đã từng học một khóa IPC rồi và đã yêu một chàng người yêu ở đó, sau đó thì bị thất tình, quay lại đây học tiếp nhưng mà lần này thì không yêu. For me meet all of you guys, I wish you a happy new year. Drink a lot for me.
Feliz Ano Novo! Vejo vocês no Brasil. See you in Brazil. Cool. So after 2014, it was a great blast. Happy New Year, God of Weave and God of Courage. Hello all autumn term 2014 IPCers out there. Happy New Year's to all of you. We miss you already at IPC, and I wish you all the best in your future. Be happy, be the difference you want to see in the world, and let's make sure that we will all meet again at IPC in the future. 2015, 16, 2015, we'll meet. Happy New Year. poster cuối cùng. Đó, như các bạn đã thấy, đó là IPC, là một trong những cái trường mình học và mình cũng rất là ấn tượng. Một trong những trường mình học thôi, bởi vì ở đây nó đào tạo khóa ngắn lắm, cho nên là anh sẽ chia sẻ với các bạn về cái khóa này ở trong một tương lai gần ha. Để hy vọng là các bạn nếu mà cũng có những cái global citizen mindset thì có thể nghĩ đến cái việc là mình có thể apply thử xem cái sức của mình như thế nào. Lúc nãy ở phần đầu bạn Vân như có hỏi một câu là có cần IELTS không á. Trường này không cần IELTS đâu. Nó chỉ quan trọng là bạn muốn làm gì cho community, muốn làm gì cho cộng đồng, mà bạn đang in shortage về tài chính thì bạn có thể prove cái đó được mà, đúng không nào? Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghe lại phiên bản Season of Love của IFO. Cứ mỗi một mùa yêu thương trôi qua, cứ mỗi một mùa đi qua thì tụi mình biết đó là một mùa yêu thương. Và mùa yêu thương thì không chỉ gắn với lại mùa xuân hạ thu đông nữa, nó có thể là cảm xúc, có thể là một mùa phát sóng của một chương trình, có thể là một học kỳ của chúng ta. Đôi khi cái mùa yêu thương nó sẽ kéo dài nếu chúng ta biết cách để trân trọng từng khoảnh khắc đó. Và lúc mà mình tập hát cái bài này ở trong cái lớp choir, tức là lớp hợp xướng của trường á, thì thầy Soren có nói với mình là nên hát cái bài này. Lý do là vì để trân trọng tình yêu, trân trọng từng khoảnh khắc. 525,625,000. Hát làm sao ta? Bao nhiêu tự nhiên bị quên rồi. Để nghe thử đoạn đầu coi. Một năm 365 ngày. Phải lấy cái máy tính ra. Ai có máy tính bấm giùm mình coi. Bây giờ một ngày có tất cả là bao nhiêu phút? Một phút, 1 giờ là có 60 phút, nhân với lại 24 tiếng, nhân với lại 365 ngày thì mình có 525.600. Đúng không ạ? 525.600. Chúc Oliver Sơn ngủ ngon nha. Cảm ơn em nhiều lắm. 525,600 minutes. Đúng rồi. Tức là nếu mà các bạn lấy 60, các bạn nhân với lại 24, các bạn nhân với 365, tức là một năm thì sẽ có 525.600 giờ phút. Đó là lý do tại sao mà cái bài này nó hát là 525,600 minutes. Đó. Và chúng ta hãy cùng nghe bài hát này. Thầy cho lời chào tạm biệt nha. Chúc tất cả các bạn ngủ ngon. 525,600 minutes, 525,000 moments so dear, 525,600 minutes. How do you measure a year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in ages, in miles, in laughter, in strife. 525,600 minutes. How do you measure you being alive? How about love? How about
year in a life.